Peace, love, unity. Banco Yiriwandi, Gambia, Banco Yiriwandi. Gambia Wamana, Gambia Kemana, Gambia Musolodara, Imaye, Abijigiru, Banco Yiriwandi, Gambia, Banco Yiriwandi. Gambia Wamana, Gambia Kemana, Gambia Musolodara. Hold on, sorry. ñu jaajëfal baax a baax suñu ñetti ndaanaan yooyu noonu Jaliba Kuyateh Frekijo ak ki nga xamante ne mooy Sambu Suso di seeni jigéen seeni programme yi xew-xewi jamono tàmbale na même place bi même plateforme bi même présenter bi moo leen koy indil taamu ngeen ko miin ngeen ko xam ngeen lu mu dëxëñ lu mu doon ba tax na rek mbégte la ñuy am saa su nekk rek ñëw toog jàkkaarloo askan bi nga xamante ne wax dëgg neex yàlla ñoom ñoo jël xew-xewi jamono mu doon li nga xamante ne mooy doon seen favorite programme nga xam ne talk show la waaye duñu ko guddal duñu ko gàttal li ñu am tey ci table bi bari na bariwul ba tax na gis ngeen li ma def macha allah foofu laa koy njëkkee waali yaani ku nekk dafa fekk sa dëkk dafa tegul sama dëkk teg na nag muy fan muy Angleterre ñoom ñi nga xamante ne tey mo lu ma doon bokk nañ ci wax dëgg neex yàlla te lu bañ a yàgg xeeg na sax maa doon angale bañ a doon gambien wax dëgg neex yàlla at yi ma fi def mu ngi bëgg a bari léegi mu ëpp yi ma defoon Gambie bu loolu wéyee victoire bi dinañ ko célébrer ngeen gis naka la ko askan bi célébrer bu ñu wéyee ci loolu nag dinañ dugal ci ki nga xamante ne mooy One Pac gis nañ anniversaire bi moom tamit su ko defee rek analyse lañ wax ñu seet luñ ci mën a indi liñ ci war a mën a jox One Pac war ko mën a jël ak fan sami bu loolu wéyee tamit xew-xewi jamono dina leen indil Essa wax dëgg neex yàlla Essa Fall nag samp na di daam wax na ne on the 12 incha allah rabbi dina génn wax ban political party la moo bokk ndax UDP la muy dem ndax dafay sampandi ndaam lu mu ci mënti doon on the 12 Essa dina leen ci indi leeral bu loolu wéyee tamit dinañ dem seeti weather disaster xamante ne am na Gambia mu doon li nga xamante ne askan ba nga koo joylu te bu askan bi yuuxoo rek Eva génna bu loolu wéyee tam dinañ ko tegee ak li nga xamante ne ci news bi la moo doon muy coowal Wally Seck bi duñ ci wax nag duñ ci yaa yàgga bu baax wax dëgg neex yàlla muy nag ñi nga xam ne dinañ ci wax waaye nag laataa loolu dafa Sala mu ngi ci line bi Sala di nga hold on nag dama bëggoon nga génn nga ñëw waaye di nga hold on a little bit den su ko defee dinañ am a little bit of a chat bu loolu wéyee nag buñ jeexalee ci news recap boobu noonu dinañ dem dugga ci li nga xamante ne moom mooy di main topic di kii topic mooy li nga xam ne issues yoo xam ne is mooy trend on Facebook so far so good Baba Jah mooy def boss wax dëgg ne yàlla comme ni mu ko dee waxee la vidéo bi am na caset ni na coow nag buy rëy ci étu politique moom mooy doon li nga xamante ne mooy yaatal suñu waxtaan tey waaye bu loolu lala ko dinañ indi leneen mooy lan mooy jafe-jafe yi nga xam ne ñun ñu ngi ci biti di ko dunda nag bitim réew kenn teguñu ko lu dul suñu mbokk yooyu nekk Afrique xam nañ ne courant jamono ji problème la biir Gambia duñu mun a seetaan waaye dinañ leen ko gàttal rek su ko defee ñu mun ñu koo tiktogal su ko defee rek gars yi ñu war koo mun a partager pour ñoom it ñu war cee mun a jël kon nag programme bi tey lii ngeen lalal incha allahu rabbi waaye nag yar ak teggin ak discipline moom la ñuy sàkku nag bàyyeekoo ci man Eva di ko dooree ci ndey mi la bi moom ngeen expect pour ma jox leen ko waaye nag yéen itam ñi nga xamante ne yéen a ngi seet ak teggin ak discipline bu mat sëg duñu fi block kenn because comme ni ñu ko waxee la as citizens your views matter seen view matter nañ we might differ suñ view si mën a differ waaye tam wax dëgg ne yàlla jubluwaay bi benn la kon nag yar ak teggin lu mu la jox rek ñaaka yar ak paraxe du la ko may wax naa la saaga ñëpp a ko mun xaste ñëpp a ko mun waaye bu la jàpp rek munoo ko lu leen neex def leen waaye nag yaka warate na waa UDP parce que tey nag toogaay bi du neex ci yéen ñi ci bari wax bi fu moo jëmee du nekk lu leen a favor lu ci bare te nag yéen si seen ay ndaw ñoo xam ne wax dëgg neex yàlla mu newuñ dara lu dul nëbbu ci gannaaw plateforme si xamante ne mooy ci fake profile si di ekkati ay kaddu saaga nag waaye comme lu ñu wax la jubluwaay bi du UDP jubluwaay bi Banjul la ñun ñëpp bu ñu bokkee gis-gis rek dinañ gaaw a àgga waaye bu ñu gisee parti rek pour ñu àgga yàgga kon nag lii lañ leen indil tey
ñu njëkkee ko nag ci England victoire bi nga xamante ne am nañ ko maanaam di victory ma dem seetaan rek ànd ak vidéo bi ñun ñëpp ñu ànd ak gis naka la ko gars yi célébrité démba nag mbedda yu wéetoon nañ lool man bu ma wàccee liggéey I was so unfortunate dama liggéey game si yëpp wax dëgg ne yàlla si moto bi laa ko dee dégloo waaye démba nag ma teel a wàcca maa ngi gërëm suma boss si loolu xam na ne ni ma mel parce que saa ba England di football moom suma t-shirt lay sol xam naa mu ne kii xaaral ma may ko mu teel a wàcca dama dee ñëw fekk game bi jeex na almost waaye démba nag wax dëgg mu ma fekk ci yoon bi maa ngi gisoon ne trafic amut loolu rek leneen lam ñu jàngal te wax naa ko foog naa ay di vidéo mooy bugga sa réew da nga ko njëkk a nopp nga bugga ko balaa la ko keneen di la ko bugal te angale yi man loolu daa jàngal nañ ma ko saa su nekk rek ñu maa jàngal ci bugga sa kon nag yéen a ko gisal noonu seeni boppa gis na démb mbedda bi wéet na lu bare man booru ma dëkkee woon ñii ñu ngi ci po bi ñii dem nañ London ñi am ticket dem nañ London 60,000 people ñoom ñoo seetaan game bi for the first time 25 years nag ñu nekk di ko xëccoo wax dëgg ne yàlla ba démba nag ñu am ndam comme ndam boobu yan nañu jik te dimanche incha allah rabi final bi is coming home definitely it is coming home kon nag ñun ñi nga xamante ne wax dëgg ne yàlla second class nañ ñu tamit bokk nañ génn nañ celebrate naa ko nag lu bare def naa suma yuuxu def suma ay wis suma xama TikTok waaye nag xaw ma lu tax defuñ ma vidéo pour war maa mun a TikTok suma doom yi waaye nag wax dëgg ne yàlla dem naa si bem jeex takk wax dëgg ne yàlla wax teranga bi ma am tey angale yi bokk nañ si comme bu ñuy play man it war naa leen a mun a jox seen wàccuwaay comme li ma wax la bala maa def keneen suma status wala di dugal yëfi keneen ma jël sama yëf dugal ko te England sama yëf la moo tax ma jox leen loolu ñu dem seeti victoire bi ñu ñëw ànd ak yéen seetaan ko kon may leen ma tuuti rek ñu dem seetaan naka la ko askani angale yi celebrate both the second class citizens and the real class citizens naka lañ ko celebrate kon ñu dem rek seetaan ko mu ngi nii di son waati cey di son ndam dafa neex ne ko ndam dafa neex sala haraba kolla bakko nekkal si live bi da bu jóg yéen a ko gis social distancing lañ wax waaye jamono ji dafa mel ni que nit ñi laali nañ loolu ñu ngi ci yeneen beneen wool di def seen yëf kon nag lii ci ndaw la rek mu ngi ci YouTube bi ku ko bëgg a seetaan rek war nga koo mën a dem seetaane loolu lañ leen indiloon kon ñu wéy dugg si suñu biir programme gannaaw amuñ jot amuñ waxtu kon ñu seeti leneen One Pac nag def na li nga xamante ne mooy concert am def na ko wax dëgg ne yàlla def na event am artiste bu nekk jaana def event am waaye One Pac nag dinañ laal ci moom tuuti xam nga lu tax ñu bëgg a laal ci One Pac nekk na artiste boo xamante ne especially the minister of youth and sports kooku lay gën a waxal muy Badji yaakaar tas na nag si Badji parce que Badji foogoon nañ ne wax dëgg ne yàlla ndaw yi dinañ doon gis boppam su toogee waaye ba tey ne France gisanguñ seeni boppa war na moo mun a jël One Pac nag pour mu war a mun a liggéey moom One Pac luñ ko wax rek ne ko well done kudos One Pac wax dëgg ne yàlla macha allah kudos One Pac gis nañ ne di confidence in One Pac man loolu moom a gën a move di gars yi di confidence in One Pac ba pare One Pac nekk na koo xam ne mu ne bu benn nit ñëwoon sa safa tega loolu mooy nit loolu mooy confidence bu fekkee ne nit ñaa ngee coow naan mënuloo man lu ma dee wala rek One Pac mooy suñ Ouzin Keita ñu ngay jël Ouzin Keita di ko célébrer nag ñun Gambien yi kon ñun tam nañ leen jël One Pac ñu célébrer ko ku nekk rek da nga am your own way da nga am your own style gis nañ yaayam mu ñëw woy na li nga xamante ne mooy yaayam mu nekk woy bu daw yaram mu nekk koo xam ne képp kuy yaay rek ñun ñi yaay xam nañ ci dara àqi njureel boobu ak cofeeli mbugeel bi rek move nañu ba am na ñoo xam ne drop nañ tears kon nag One Pac event am bi ñu ngi koo ñaanal rek wax dëgg ne yàlla si kanam mu am success yu bare def na ko nag foofu ci fu mu ko defee muy foog naa ci park bi foofu if I'm right ku naa jaamaan am na quite sure exactly aw ma di actual location because VOD nekkuñ fa woon toppuñ ko woon so mënuma ci woon a am lu bari niñ ko jotee laa ko jotee muy ci Facebook bi si YouTube bi especially si YouTube bi because Facebook ma fa dee dugal lu bari comme li ma leen wala su ma fa duggee rek nii la soxla moo ma fa dugal ma génn because nit ñi dañoo expect nga commenté fekk xamuñ ne liggéey ngay def commentalut ma laaygalut ma yi wax dëgg ne yàlla yooyu jamono yi ma wàcc liggéey ba sonn nag ñoo toog di def suma research duñ xam ne si liggéey laa nekkal li ñoo bëgg a mooy man ma commental leen comment dafa am waxtu suma duggee man suma on time ma gis loo xam ne jar naa comment man Eva sax dama comment man lu rafet mënu ma ci téye suma bopp foog ma comment wax dëgg ne yàlla ba loolu moom aw ma ci sago bu ma xanaa bu ma gis lu rafet bu ma koy gis bu ma koy comment sax du ma koy tey mu doon suma xarit nga daan ñàkk doon suma xarit laa ci emale kon One Pac loolu la def yaayam nag am na kàddu yu am solo lu mu wax jëmale ko ci doomam mu nekk kàddu yoo xam ne kàddu ngir mande la waaye nag liñ gis mooy dat moral support si yaay One Pac foog naa ne artiste yëpp seen yaay yi war nañoo mun a def loolu muy One Pac nekk doom boo xam ne xëj na doom bu gis nga doom boo bonee kenn nit rek moo laa nangoo jur te One Pac démba bu mu bonee yaayam rek moo ko nangoo jur kon yaayam te mu ñëw dooleel ko loolu noonu gànnaayi One Pac la
kudos ti yaayam la ñoo wax gànnaay yi one pack la toon gestu gisut kenn parce que démba àll bi lëndëm moon na wéetoon na lool one pack gisut kenn yaayam rek la gisut kon yaayam war a ñëw foofu noonu mu war a mun a taxaw ekkati ay kaddu support doomam kon lu ñoo def rek mooy yeneen artistes yi nga xam ne yeneen ñu ngi play ñu ngi jóg kenn mënul fii kuñ fi jàppale rek mooy dem su ko defee ñu war na mun a taxaw one pack mu ne moom bu gestu woon gis yaayam wala beneen nit ñëw si ko rek dafa tega li ma wax ministre bi mooy ñu mel ni ki one pack war ngeen leen a use especially yow minister of sports youth and sport mooy lan one pack artiste la ndaw la ba pare he is so intelligent one pack dafa intelligent ba pare one pack xam na prison one pack xam na everything loo xamante ne bon la woon one pack mën nañ koo use su ko defee dina mën a change other youths am na xale yoo xam ne ñu ngi pon ñu ngi taxawaalu ñu ngi def lu nekk one pack can be used su ko defee moom dina mun a indi li nga xamante ne maanaam mooy talk show dina mun a indi loo xamante ne naka lañ ko waxee dina mun a sensitize some of these youths yi nga xamante ne dañ bàyyi yoon parce que nag léegi-léeg ndaw dafa métti ndaw boo demee ba amuloo foundation bu dëgër boo moytuwul da ngaa tarxis parce que ñaari kër nga am wala ñaari mbedda nga am mbeddi baax ak mbeddi bon waaw yow bu la ci neex rek ngay tànn soo amul nag encadrement bu baax a baax foundation bu strong soo moytu yow si mbeddi bon bi ngay laan because jasaka jamono ji nga xamante ni dëkk bi dafa fragile jamono ji nga xamante ne nit ñi taluñ dara dootul xaalis jamono ji nga xam ne nit ñi amatuñ jot yaayi amatuñ jot ñu ngey dugg di génn amatuñ jot comme jamono yooyu noonu ba pare jamono ji xale yi seen boppa joxatuñ sax mag cër mu nekk jamono ju métti jamono ju doy waar boo xamante ne soo moytu rek da ngaa tarxees kon one pack kudos lañ ko wax waaye ministre bi ñu ngi laa ñaan nga gën a liggéey one pack parce que su ko defee xale yi nga xam ne ñu ngi ci biti amuñ xëy xale yi nga xam ne ñu ngi toog mënuñoo def dara xale yi nga xamante ne ñu ngi ci yooni bon xale yuy tux xale yuy rey xale yuy jam one pack dina mun a use his experience and his knowledge pour mu mun a jàngal parce que nag ñu ne pain bi yow mi ko mos rek yaa ko mun a feel he who knows it feels it you know moom mi nga xam ne moo duggoon prison moom moo xam di pain please ministre bi ñu ngi laa ñaan loolu noonu xam naa winee si élection bi bu fekkee yéenaay win rek war ngaa gëstu youth si gisuñ seen boppa depuis bi nga toogee Bakary te yow ndaw nga ñu amul yaakaar ci yow lool you look so smart handsome and then we have so much hope in you waaye dafa mel ni ki state house bi soo leen fa duggee rek yéen dafa mel ni ki aw ma ndax angel of change moo fa nekk xaw ma soo leen duggee rek all of a minute da ngeen def flip flop from the good person bu ngeen xamee to somebody boo xam ne you are not doing anything especially when it comes to the youths because comme ni ma ko waxoon woon la suma benn analysis 78% of the youth population are idling in the Gambia amuñ xëy amuñ dara lu ñoo def ñu ngi toog 24/7 will that eradicate property comme lu ñoo wax ni tey soo gisee taw bi mu yaaxal ci bari poverty nii la mel te dem nañ ba nga xamante ne prostitution is been highly rated in the Gambia ñu ngi woon ne ñi ñaa ngi jaay seen doomi because of lan ñi ñaa ngi fuus seen doomi because of lan poverty so foog naa ne yéen war ngeen a mën a génne youth si poverty bii nii by giving them xëy soo leen joxee xëy yi yëpp dina wàññeeko kon one pack well done yaayam wax na loolo mu ne Gambian talents ñoom ñoo gunge woon one pack bu mu doonutoon dara kon Gambian talents ñoom ñooy am li nga xamante ne ñoom ñooy dem am di occasion pour war a mun a cover di event góor rek la mun a doon te yaay one pack wane na góor parce que nag démba bu mu méttee one pack kenn wanewu ko wax dëgg neex yàlla Gambia Talents ñoo génnoon ñoo jaay one pack ñoo ko wone am na ñoo xam ne sax dañ daan mun a xas Gambia Talents naan leen yu ñàkk a fayda yi ngeen a woon ñi yu yi xam nga Gambien dafa mun a lu bokk ci moom waaye lu bokkul ci moom nag mun na koo mun a téye parce que Ouzin Keita comme one pack la waaw ku nekk rek am nga wéy so nuñ mu ne téyee fonkalay Ouzin Keita mi nga xam ne bokkul ci ñun sakatuma nag one pack mi nga xamante ne dafa ñëw nag pour indi change dafa ñëw pour communiquer dafa ñëw pour wax and the confidence in one pack honestly move me towards him dafa am so much confidence in him so much confidence te ñun luñ dee gën a laak suñu youth si mooy confidence one pack well done ba pare di la ñaanal rek sa yaay tamit lim def yëfi gor la def parce que démb ñi ànd ak yow bu moo métti kenn bëgg laa invite du Fatou Network di Kër Fatou kenn because am na yenn media houses yoo xamante ne tamit dañ dee xeeb nit ñi Kër Fatou jotoon nañ ko it's not an accusation am na koo xam ne bu mu jógee Gambia wax na ma ko mu ne ma they are biased some of the media houses mu mentional ma Kër Fatou ma ne ko duma dee def loolu because dafa mel ni maa ngi launch an attack ma ne ko xëy na dañ am seen way of producing or seen way of doing stuff follow ma woon lu kooku sax lim ma doon jox ba pare lim bëggoon tam ma may ko duma ko may because duma génn di ŋaaña Fatou Kër Fatou foofu te aw ma lu ma ci leer wala xaw ma lu tax ndax daf leen decline ndax waaye comme lu ñoo wala rek media houses yi ñi nga xam ne dañ foog ne ñoom dañ am tur ñu ci bari dañ dee undermine some of these artists and I think it's not fair because nit ki nag du nekk ku ndaw ëllëg mu dem ba nekk ku mag ngeen bugga ko di ko xëccoo daf leen a decline so loolu tamit ñun media houses yi wala ñi nga xamante ne ñoom ñoo am media houses yi foog naa ne it has to be it has to be free and balanced you don't have to yow su fekkee yow yaay the head of the media house totally waruloo am control over it leave it to the production team la it's a production benn nit mënu ko ron so suñ ñëwee what it takes su dee am nañ ko rek ñu ñëw nga invite leen it doesn't matter te dis xeebaate mu ñoo yóbbu foo xamante ne ëllëg du ñu jural lu baax kon nag foofu la ñoo am ci one pack time mayul ñu ko ñu move nag dem ci coowul Wally Seck bi
ma seet ndax rek dinaa mën a indi vidéo bi moom Wally Ballago Seck at bu nekk nag waxtu bi coow daf ko dee topp waaye duñu ci xuus lu bari comme li ma wax la rek Wally duma focus lu bari ci moom réewam rek bari na média ñu ngi def seen yëf te ñun digga neex yàlla ku ci nekk nag am nga lu la doy si sa table ba tax nag leneen lu bokkut si ñun waxuñu ne duñ ko wax because ñun Voice Out Digital naka laa ko waxee te we are pan africanist ñun we are pan african loo xam ne la ñun we are pan africanist ñun ñëpp Afrique lu fa xew rek lu yëngal su nekkee loo xam ne doo leen ko dee follow sax dinañ leen ko indil parce que ñun gisuñ Gambie rek Afrique la ñu gis Afrique moo ñu ñor yéen a ko gis muy feccakati Wally coowal Wally bi nag duma ci dugga xam ngeen ne ni ma ko analyser xam ngeen fa maa jëmee te yéen fans loolu du leen ñor te du leen neex te staanuma any in solidarity with Wally Ballago Seck kon ñu seeti leneen li mooy lan mooy gis ngeen ñaari feccakatam yi muy Omady Badiane ak ki nga xam ne mooy Ameth dañ leen tëj li tax ñu tëj leen nag 6 months prison because lii moo ko waral soo leen gisee ni mouse bi nu ma ko muufee dañ doon foonante on stage si benn performance bu Wally doon am foofu noonu soo ñu gis leen ñaari góor ba pare nag mu bokk nag ci Wally Seck ñu ko jiiñ ne góor jigéen la ñii sës rek nag ci Wally Seck ñu def ni mu mel ba tax na rek porté nañ leen plainte bu ñu sukkandikoo rek bi Leral TV fii laa ko jëlee seen média yu bari binda nañ ko ne jox nañ leen 6 mois prison 6 months lañ leen tëj prison ñoom su ko defee rek lii dafa nekk loo xamante ne baax na in Africa because dëkk boo xam ne Serigne Touba moo fa nekk def fa liggéey rafet dëkk boo xam ne Maam Baye Niass moo fa nekk def fa lu rafet jigéen sax mosuñ leen a gis seen tànga bañ eeg def ay fonante sara rawatina nag ay ñaari ponkalu góor taxaw ba ñoom buñ waxee ñu ne seen yaram a tàngoon ñeneen ñu leen a defen ne seen yaram moo tàngoon moo tax ñu def li mu mel Pa Moussa fecca na fi tey am na fa naa moom mooy président of the feccakat yëpp lan moo ko may dignité moo ko may gis nga nag buñ la fekk ci dara buñ la ñii seen boppa sax they are not helping Wally themselves because coow lu bari saakulee ci Wally yëpp about góor jigéen mu ngi promote LGBT ñii ñu ñëw def lu mu mel kon dafa mel ni ki ñoom seen boppa sax dëggal nañ li nga xamante ne moom laa mooy ñaaw njorta bu nekk ci ñenn ci sénégalais yi wala ñenn ci africain yi ñu ñëw def lu ñu mel war Sénégal du Gambia dafa am loi ba tax nag ñoom ñi nga xamante ne dañoo xeex jikko yu bon yi ñu ne ñoom jóg nañ ñu porté leen plainte yóbbu leen nag suu leen buñ leen ko yóbbulee ñu tëj leen 6 months lañ leen tëj in prison muy ñoom ñaar ñi wax dëgg neex yàlla loolu lañ jot ci information foofu ci Sénégal kon nag ñu jàlla seeti leneen di leen ne leen rek ñoo jege Wally ñoo ko mun a jàppale gis nga nit ki nag Wally itam neexut a farleel parce que moom moo ko wëy mu ne buñ la sédda ci gaali xaj fekka la nga faa si gaali xaj fekka la nga cee lekka waaye saa su nekk rek dañ koy fekk ci gaal boo xamante ne wax dëgg ne yàlla pour fallel ko nag wala pour taxaw in solidarité ak moom yéen français nag loolu yéen laa ko bàyyee dina xala métti loo xam ne ñu ngi la koy méngaloo ba iya bu nekka su déet bi jotee on the 6 rek ni mu mel Wally dina am loo xam ne dina ko léngaloo so war na moo mun a bàyyi déeti LGBT bi muy góor jigéen seen déeti war na koo bàyyi xel bu baax xam na ko léegi ñu ko xamutoon sax xëj na trou Wally lañ ko xamee ba xam déet bi soo war na koo bàyyi xel tiimam bi tam war nañ koo gën a mun a dimbale su ko defee rek ñu war koo mun a génne ci meso bii ni ak tuuma yoo xamante ne mu ngi sikki sàkk ci xeli askan bi lu baree bare rawatina jëf ji nag nga xam ne Ameth ak kii Omady Badiane def nañ ko ni ñu ne seen yaram moo tàngoon si ñeneen ci fanse loolu lañ wax moo tax ñu def ñi mu mel waaye Sénégal comme li ma wax la du Gambia dafa am lu waa ba tax na li ku ko defoon Gambia tey xëy na mun ngaa rëcca wax dëgg ne yàlla because iteluñu wax dëgg ne yàlla te ñun nag soo ko seetloo ñun Gambien si ñun si suñ boppa ñoo gën a dooleel góor jigéen parce que ñoo leen a indi si biir réew mi di leen teral di leen jox suñ teranga du neex a wax nag waaye nag kon ñu bàyyi ko xel dafa am loo xam ne yàlla moo ko waxal boppam ñu saaga ñu ci nañ nangu ñu bañu ci saaga ji nañ ko nangu parce que moom moo ibi alxuraanam wax ne ñii man suma boppam man yàlla man maa leen sip kuy nuru li ni ñoom wax dëgg neex yàlla du am suma ngirëm du ñun suñu kàddu so leen neexee nag ngir leen dog ay xeeti saaga def lu ñu saf lu ñu neex am na ñoo xam ne nag am nañ raison moo tax ñu nekk góor jigéen parce que depuis bu ñu nekkee xale niñ leen doon def moo tax ñu nekk góor jigéen am na si ñoo xam ne nag dañ ewu jël suwa mu doon seeni yoon comme li ma wax la aduna ñaari leen la am leen boo bëgg a jël rek dama ñoom ñu jël nag mu nekk suwa am na ñoo xam ne am nañ genuine reason te fekk wuñ seen genuine reason xëy na nit ñi duñ leen mën a help because am na benn xarit boo xam ne rakaam bu mu nekkee xale la door di behavior noonu waaye papaam das ci teel a jóg def lu ay ñaan ba yàlla sowee ko ci kon yéen a gis loolu ñu bàyyi loolu xel di leen ñaanal rek wax dëgg neex yàlla énewuñ leen ko nag wax dëgg neex yàlla ñu nekk ñoo xamante ne tey xam naa ne Wally mu ngi tëgga waaye waa dëgg su sañoon du tëgga parce que ñi jege nañ ko te ñu sori la ci moom kon ñu bàyyi loolu xel bu ñu jógee ci coowal Wally Seck bi dinañ dem ci Essa Faal nag ma indil leen Essa Faal may leen ma rek ma seen ndax dinaa leen mën a amal Essa Faal ma indil leen ko
may leen ma tuuti rek ma génnee picture Omadi Badiane bi ma woon leen ma seet ndax dinaa leen ko mën a indil mu ngi nii ñëw na voilà yéena ko gisal seen boppa Essa Faal mu ngi nii lu mu read mooy mënuma koo gisee si screen bi waaye ma riidal leen ko trou fii may leen ma tuuti rek ma riidal leen ko gis ngeen ko moom Essa Faal moomu ana fan si Essa yi waaye seen leen xaat si waaye mu ñëw ana team Essa Faal ana team Essa Faal xariti jeeg ñi xariti jànqa yi xariti njege maari faal njega yaaram dinañ am président bu rafet nag su toogee ku mun boppam ku mun a solu mu ne it's official meet the country's newest presidential candidate and party leader Essa Mbay Faal. He will announce the launching of his political party on Monday, 12 July 2021. Good luck, Essa. Wish nañ ko all the best kooku mooy Essa Faal lundi on the 12 inshallah si ñu ñuy jot mu ngi nii Essa Faal dina wax ndax UDP la muy dem ndax moom dafa taxaw as a independent candidate December election bi dina war a saf dina war a ne kon wish nañ ko all the best moom mi nga xamante ne mooy borom TRRC moom mi nga xam ne jamono ji xale yu duñ xewal Banjul moom ku fa def dara ñu ne la dinaa la yóbbu TRRC de jox la Essa Faal kon Essa jox na boppam Gambia ni kon su ko defee rek ñu wish ko all wax dëgg ne yàlla su ko defee rek dinañ xaar December dina saf dina neex kooku mooy Essa Faal bu ñu génnee ci Essa Faal dinañ dem ci leneen mooy lan disaster bi nga xamante ne am na Gambia foofu noonu ay yàqu-yàqu yu bari am fa bu ñu sukkandikoo ci li ñu jot ci xibaar Sala ci ngoon si tax naa seen jox naa ko ay tax mooy dem na seen na place yi nga xamante ne xal nañoo daanu dem nañ indil nañu some images ñu seen tax dinañ ko mën a share wala moom Sala Ndiaye moomu bu ñëwee dinañu mun a wax li images yooyu noonu yàqu-yàqu bi fan la nekk ak naka la mel kon ñu seet rek ndax dinaa mun a am suma naataango foofu ci Gambia Sala Ndiaye at this minute mu ngi indi Gambia ma seet rek ndax dinaa ko mun a am and dinañu jox another latest information wala update yoo xamante ne mu ngi foofu noonu ci Banjul because she's on the ground ngeen may ma tuuti rek ma seet ndax dinaa ko mun a am bu fekkee network bi allow na ma gars yi ñu ngi wax ne nag nawek du faulty nawek dinañ si ñëw suñu analyse wax ne ndox amut courant amut jamono ji ñu ngi dundalu métti ñoom ñu nekk noonu Banjul parce que buñu amut courant rek amuñ ndox wéetaay dugga na leen te ñeme ñuñ ko lu bari ak tàngaay bu du jeex tàngaay moo tax tey ma def sama show bi si biti te li ma am ci yaram moom bariwul as tuut la allo Sala Ndiaye yokkal sa kaddu ci kaw na xanaa danga soona da dafa tàngaay ay waay Samba network bi de du jóg duñu won boppam dëkki baro rek hello asalaamaaleykum waaleykum salaam Sala yaa ngi live on air ñu ngi laa déglu welcome ma ne ko welcome home thank you Eva jërëjëf thank you for inviting me to your show na ngeen toogee to our show Voice Out Digital to our show maa ngi nuyu sa ñu laa seetaan yëpp all the viewers am yow it maa ngi laa nuyu di la rafetlu di sa toog ay tey asalaamaaleykum waaw Sala luñ la bëgg a laaj rek mooy jot nañ information ne Essa Faal is official now official statement génn na statement bi fan la bàyyee ko and how true is that statement from Essa teamam la ndax fans club am bi la dafa bari fans nag jeeg ñi ñëpp Essa la ñoo wóor ndax jógeewul ci benn groupe bi jeeg fans club how true and how true is the information Sala bay tooñ bi boobu moom est-ce que jógeewul ci Fatou Cham Jobaate jeeg ñi ñoom nañ ko bëgg a de wala mu jógee ci Ifinan si ñaasi wala mu jógee ci yow sa Sala gëm naa ne it's official when it's official so it's a collective announcement that's what I believe now so Essa doomi Gambian la so su bëggee taxaw state house bi moom ñëpp a ko yelloo so bu jógee ba wax ne dafa bëgg a nekk président dañ ko wax good luck so it's official and hopefully Monday on the 12th dinañ ci dégg dara parce que naa ne bés boobu la TRC wala joxe seen report si président bi so bés boobu war naa moom tam Essa Faal jàppa bés boobu di on the 12 waaw so noonu la fa tàggoo so wish him all the best
Mashallah, we wish him all the best. Good luck to him. Essa Mbay Fall wax dëgg dina nekk président bu intelligent, président bu ñeme boos nag ak moo ñeme boos Fall njege yaram doomi Banjul la bu doon nag dëkk kaani fin saaw boos rek la ñuy wër bu ñu jógee ci Essa Fall sax leneen li ci tegu mooy disaster bi nga xamante ne weather bi jox nañu ko démba taxi driver yi jamono ji seen light si nekkuñ di wook li nga xamante ne mooy seen screen li fi ni wiper si nekkuñ di wook people bi askan bi am jaaxle boo xam ne taw wàcc na nawet mu ngi coupé li nga xamante ne code lights code li nga xamante ne mooy ndox bi askan bi bëggoon nañoo yuuxu nag waaye mënuñoo yuuxu yow xam nga ci dara lan nga ñu mën a indil ci facts yooyu how true is that as well Eva loolu fu mu nekk maa ngi ko dunda mun na la cee wax su dul dara sax du tuuti mun na la cee wax jamono bu ma waxee yow nii it's been 21 hours amuñ light amuñ ndox actually for the past 20 minutes lañ am light ndox moom ba tey ñëwagul so lii dafa nekk so unfortunate démba 10 o'clock si guddi dafa taw bi rëyut nag waaye ngelaw moo bari because man mu ma fekk si biti parce que dama xiifoon men xaama uti ji lu ma lekka bu ma dem nag dara xewul waaye suma yoon bu ma ñib si nag si laa gis lightning bi and then everything chaos started it was very very windy ndox bi dafa bari wutoon sax waaye wind bi it was really bad so yaa ngi gis ne drivers yi ñu ngi jaaxle ñu ngi daw nanka yaa ngi gis ngelaw bi mu ngi pangas poti fele di dal fele har yaa ngi membe si mere bi so it was really it was really unfortunate. It was really bad. And then Koget is many lohawana bora this fly to Medabi, so on that moment it was really bad and then it was really misty and then you can't even see the road. And a lot of drivers understand hazard lights on and they were not even driving and all that because most of them obviously send white at the bahut or send lampai bahut, they cannot see, they cannot take out the mist. So most of the time you get how you get cause more chaos now. Especially nearly I'm not accident. But besides that it's really unfortunate. So far I think from source I had that 10 people lost their lives and a lot of people, like over thousands of people sent and he sent Slingy Egnasiko and Marachi am na yu daanu billboard si moom fu mu nekk nii moom waxatuñ ko fu mu nekk waaw parce que billboard si bari yëpp dañ fragile dañ déggaru sax so su passé loolu moom building si tamit the same thing and pole si tamit am na yoo xam ne ñu ngi wengaloo yi ngi daanu ngelaw bi daal diis boo xam ne yow ma fa nekk rek mun na xam the impact of it and then immediately light mu dem off. So obviously, but it's really disheartening, and they've done a lot of chaos and disaster, especially in Nawek. Couldn't cope. They had the most challenges for them to bring back because Japan saying on their next day, like because can amut Quran, can amut law. Can you imagine? I had to because I had to go to work this morning, and literally I had to go and buy water from the shop. You know, able to bari. How sad is that? Jamono bu metti bi mena ma ngi spend xaalis pour dem di jëna EVN ndox pour war ko sango xam nga that is very sad but sala loolu kay setalul la butéel yooyu moom mënuloo setal xanaa danga si jàppee rek non set na boobu dem nañ ko bàyyi nañ ci wax moom set na bañ naa de butéel yooyu mënulaa setloo man mi def half an hour to one man mi def half an hour suma least time in the bathroom is half an hour pour ma shower rek non foog butéel yu bari rek loolu moo c'est ça so ñu bari ngi tey moom ñu nobal Gambie dañu bari erreur because ndox amut courant amut 21 hours sen man dem naa ba wàcca ba ñëwaat fekk ma fi courant fekk ma fi ndox da nga ragal sax pour lekk sax nga war a dem wa nag doo am ba ndox boo ko flusher it's very sad and all that so man truly this is a learning curve. I think that we should really take this thing seriously. I heard that the government is planning to have an emergency meeting and I hope that a positive outcome will come from that and then the authorities will not talk that down because at the end of the day most of these things I know sometimes it's natural disaster, but some of them is really avoidable. I mean, we are never prepared. Our state of preparedness and readiness is really, really sad because we have to start talking about this
conversation about our state of readiness, because it's really sad when you're talking all the time. It's reminding you you are in a third world country. It's really sad. So we need to really come together as people and as government and public authorities, and you by taking excuses for things happen. It happen na. But yaa ngi gis ne léegi nawet soo leen laajee sax call ne leen laaj ne leen ba loo wax rek lii la li la fa taajo. But every year this is happening. So what are you guys doing about it? It's not an excuse. It's not acceptable. We deserve better and we deserve more. So obviously we have to look at our wiring system and what the challenges are, because gis nga bu moo melax rek si la nawet ko. So doo ma ne guy yi ñoo ko yaaxa wala lii la moo ko yaaxa moo tax ko amul ndox amul. Nawet dañ day gis mu melax rek ñu fay ñëpp. Sala am loolu la ci leer xam loolu dañu fay nañ daal gis nga melax yow pour yow it's safeguarding. Of course it's safeguarding. Well, why I disagree. If you get am ay melax ñu ngi am li nga xam ne mooy thunderstorm and still lie do they dem 24 hours ñu ngi am that package. Waaw loolu laay wax noonu foofu laay waxee. So lan moo tax ñu nekk all the time we have the same excuse. We're tired of the excuses. They should do something about it. I agree with you. It's not enough, because every year dafa taw, every year dafa denu, every year dafa lightning. What is our state of readiness and our preparedness? We don't have any backup plan, no consequences. Exactly. Foofu laa bëggoon a ñëw ak yow Sala ni ma la déggee mooy dañ war a am like a backup plan, the government themselves and even some of these institutions like NAWEC, because so gisee the president cannot do it all moo tax mu am these branches out. So how ready are they? And then also NAWEC, people are getting tired and frustrated all the time, as you said, all the time. And then Gambia nekk na dëkk boo xam ne it's not like Europe. Or it's not like England, if I can say, because travel ma yenn part of Europe pour war a xam exactly xëy na holiday nga faa dem rek benn 1 week 2 waaye England moom nga xam ne yàgg naa fi fii nga xamante ne taw du dee taagoo fii nga xamante ne mooy loolu waaye ñoom they should have that clear plan, as you said, the backup, because it's every 6 months boo xamante ne waaw June la taw bi dee ñëw. So Sala June la taw bi dee ñëw, so they don't have any backup plans. It's comme li nga wax natural disaster yu mel nii. Fatou Bin Sarr suma doomi baay la mu ne you should have gone to the beach loolu la wax mu ne su dee nawet ñëwoon ëllëg bul jënd ndox demal si beach bi, and you are not far from the beach from your house. Masha Allah Fatou sa contribution am na solo. Waaw so at the end of the day lu ma see conclude rek moo nekk ñu yërëm baadoolo yi, because when these things happen baadoolo yaa si dee sonn, because ñoom bala ñoo tal lu ñoo ut contingency plan lu ñoo lekk la ñoo ut. So fii nii xëj na it wasn't as bad si city bi. Well am na ñoo xam ne seen koor gi xaw naa dem fii, but maybe sometimes it's negligence as well. Do amee sa koor gi 30 years nga bëgg a mu sustain la forever. So it's not gonna happen. And those who are in the hunger, you see Kobe provinces, I have some people in Nyomi and other aspects of the area. They were affected really bad because of obviously the infrastructure and all that. So Nigerian badola, I mean, it's not an excuse as public official, as government. I mean, there is no ninyange facing taxi, badola pay tax, you pay bills, now you pay bills, you know, where's all that money? Change your machine or do something about it. No excuse right now. I'm not taking that. So I think as a nation, we should start talking about these things, and hopefully, them can the new year and you because meeting a lot, tax be meeting a bills be meeting a cash flow be meeting and amunche that alone take. All they do is take. We're not seeing anything in return. But it is unfortunate. It happened last night, and hopefully things will go back to normal. And there's a lot of people who are affecting really bad. Wow, Sala, gis nañ tam a press release jot nañ a press release from the minister of from the president's office himself muy wax ci lii. What is your take on that before ñu la bàyyi nga dem? Eva, I think ne foog naa ne moom from his side loolu rek la mun a def, because I think ne from what it stated, like for get all the facts first, he's calling for an emergency. Well, emergency meeting la order according to what is been what is been sent out to the press. Yes. Order na dinga xamantene moy an emergency meeting. Absolutely. So from there, we cannot make any comment until after that meeting, because we don't expect him to know everything. So obviously, we'll see the outcome of that meeting. But tamit manuma wax rek mo like action, because African we they book a talk, they if you waxtaan te duñ jël ben action. So I hope from that meeting they will start taking action and take responsibility, because I mean ñoom ñëpp they have parts to play and partly to be blamed. So they should put their hands together and find a solution, and to
compensate those who were mostly affected. Compensate nga ma wax de yow mi jënd ndox war nañ laa compensate kon well man compensate Africa waaye Sala bul yaxal sa tufliti gémmiñ waaye compensate no am mean suru dara sa lu yaaxu dafa bari xam nga lu yaaxu dafa bari bu dara sa Africa neexu ñoo compensate de Fatou Bintou Sarr dañ koo jox 100 mu ne amut Fatou Thiam Jobaate ñu jox ko 10,000 mu ne mosuma Eva Sarr ñu jox ko 100,000 mu ne gisuma baro bu ko fi door sax de compensate mun na amu defal lañ a relief package who knows we hope for the best hopefully there will be a relief package but like I said, let's take responsibility and start taking action. Then fi nekk fi di joxe package relief every year te dara du sotti. So it's pointless at the end of the day. Let's take some concrete action and make sure that things doesn't happen, unnecessarily. Sudan, Gambia, some national disaster. Sudan tsunami la wala earthquake wala dara. What are you going to do? Dala pa yala tere. It's a win la ngelaw la. So lang mo ta xamane every year nga ngelaw nga bay sa pool di in bed di wanga like nobody's business. Change the infrastructure and find some better solution. So I hope something positive will come out from that meeting, and then hopefully things will go back to normal, and we will have some contingency plan for the future. Thank you, Sala. Si biir meeting boobu noonu ndax Fatou Thiam Jobaate, we are not receiving any of your comments. Su fekkee mun nga put the comments together and then we'll read it out. As I said, only rude comments duñ ko fi allow na duñ ko fi read duñ leen allow comme lu ñu wax la duma block anybody comme li ma wax la every citizen has their own views and your views matters to us, especially to me handling or moderating the show. Sala, li ma la bëgg a laaj mooy meeting boobu ndax NAWEC is ñoom seen boppa they are gonna be part of the meeting the emergency meeting are they gonna be ndax président bi oote na minister of works kan ñan ci suñ autorité si ñoom lañ open ñu am that internal indoor meeting. Eva, that question, I think that normally they just give half information. That I would not expect them to give out details of that. Normally they will say stakeholders. So I believe the stakeholders, the priority stakeholders should be NAWEC number one, and obviously other bodies so help everybody. So I don't think that they will disclose that information. Stakeholders would anybody who things will go forward. I think they should be part of that meeting. That meeting. Yeah. All right. Salanya, thank you very much for your time. Since you don't have much on your phone, cells, comme ñu wax battery live, dinañ la bàyyi duñ jeexal li nga jot a am. Thank God you have a backup. Dinañ ñëw ci backup si plans yi nga xam ne Africa seen bopp war nañoo mën a jël seen matuwaay laata su ko jël government jëlut ñu jël ko. Thank you. Backup bi dimbale na la a lot. Wax dëgg neex yàlla dinañ leen dimbale bu baax a baax su ko defee ñu war na wax rek. Thank you so much. waaye Fatou Bin tamit advice na la mu ne nga dem to the beach ëllëg demal si beach bi bu fekkee NAWEC ibi woñ. Thank you. Fatou Thiam xëy na déggante wuñ rek ma ne ñu read comments yaa ngi sanoon comment earlier on but there was nothing on it loolu laa wax rek ma ne luñ du read out mooy root comments gis naa nga binda what root comments no you haven't yow doo mën a def root Thiam Baba Demba Thiam yow dañ la yar ma ne ko kooku mooy sa yaay Aji Awa kooku mi nga xamante ne su waxee rek wax jeex na wax la lekku na muy Aji Awa Thiam mooy sa yaay yow kon ñàkk a yar mënut a nekk ci yow parce que ñi la meñña xamuñu ko gisuñu ko te nga den doomi laaxakat nag doomi faana te wax dëgg ne yàlla yar rek lañ ngeen xamee moving on yéen a ko dégga muy Sala Ndiaye mi nga xam ne mu ñu fa nekkal mu ngi Gambia at this minute comme li ñu wax la rek wax dëgg fax lañ bëgga mu indil ñu ko ngelaw bi am na backup plan nag la ñoo gën a focus pour yéen ñi nekk Africa ci kanam tuuti bu ñëwee ci pressure yu ñuy am ci yéen ñi nekk Africa dinañ ko gën a indi leeral ko disaster am na comme ni ko Sala waxee la it can be tsunami lu ko dafa wipe off the whole of the nation kenn du des because xam nañ how bad tsunamis can be ngelaw la how prepared are you su government parewul sa pale leen Sala tey soo gisee xëj na mu am tuuti connection bi ñu mun a wax sax dafa am like a dongle boo xam ne daf ko yóbbuwaale she's from here nag wax dëgg ne yàlla xëj na moo tax mu am all this backup plan loo xam ne su woogut wax nañ ne président bi wax na ne bind nañ press release génne nañ ko nii bu yaagut su ma ko munee ri dafa bari nag dafa gudda bari ba bugga dee moom xam naa ku ko doon bindal fan yi moom xam naa PhD degree la am moom wax dëgg lim jóoral nit ñi bari na torop ba pare yéen ñi try seen family back home bu leen jaaxle di ngeen xam ne xëj na lii moo tax mënuloo leen a am ngelaw bi wind bi ak li nga xamante ne mooy téléphone lines yu ci bari nag ñu ngi disconnected Africa la especially Gambia a third world country moo tax ñeneen ñi suñ dee fugga seen dëna naan man namuma dara nga nekk doomi Gambia namuma dara xoolal ngelaw bu ndaw bii rek connection pour ñu dugga sax problème la ak ñaata ngelaw lañ fi am fii ñun England America ñaata wind lañ dee am wind upon wind all the time wind ñu ngi am ngelaw moo tax lu ma dee wala ñeneen ne dañ dee yegg ekkati yéen a woot si waaye ndax dañ ko dee mun a seega filtre ko sa pour seen man namuma dara foog sa dina boo xam ne namuma dara suñ dëkk mu ngi ni tey ndox amuñ
people are struggling because it's part of us. Backup plan bu ñëw mën a def nag yéen ñi am téléphone mooy dongul beneen backup plan bi moo nekk lan li nga xam ne xëj na ñu am solo ñooñu dina tane waaye ñaata nit comme ñu sala wax la always the poor people the less privileged people ñoom ñoo dee gën a suffer and then this is lii moo tax ñun ñu dee gën a génn because ñun ñooñu lañ dee gën a bugg a waxal you know ñooñu lañ dee gën a bugg a waxal muy ñi nga xamante ne mooy di less privilege muy baadoo lay all the time ñoom ñoo dee sonn soo gisee nag government gaaw génnee li because xam nañ ne politique lañ nekka jamono ji jamono politique la soo gisee président Adama Barrow ak teamam bi ak media teamam bi yëpp génn release this press release it was released not long ago within 2 hours génne nañ lii because mu ngi saturate on Facebook people are debating on it ba pare am na ñoo xam ne ñu ngi koo bind ñu ngi wax ñu ngi launch the attack on the government ñu ngi call nawek telephone calls yaa ngi dem you know nit ñaa ngi call the express and frustration democracy lañu wax so xëy na time yi Yaya Jammeh people were not doing that but now people are gonna do it especially the holiday makers tabaski mu ngi ñëw the timing comme li ma dee wax ne life everything the timing is the most important thing football la boobu keroog ngeen gis ko si pitch bi it was saved by time machine bi ngeen gisoon noonu muy CPR machine bi moo ko save CPR moo ko save xam ngeen ñaata nit ñoo dee lopitaan loo xam ne just CPR moo leen waroon a mun a ekkati kooku tey su doon mu ngi Afrique dafa dee so moving on bala ñoo wax ne Eva mu ngi jump fi waaye dama leen indil exemple rek moo wax na ko Republic of the Gambia Office of the President State House the Gambia mu ne 2901 part IV xaw ma lu ci gaay bin 511 ABS non barota yi ko bindal na kii PhD la am mu ne media advisory President Barrow calls emergency meeting following Winston disaster State House Banjul 8 July dafa mel ni tey la woon after gis nga moo laa woon ne ñoom seen boppa dañ dee ñoom seen boppa yes Fatou si kanam dinaa la may ngeen call ñoom seen boppa dañ dee contradict themselves this was happening yesterday why releasing the press release now this was 8 according to here on the 8 la ma xool ma lan laa am fii waa tey la on the 8 and it was 2 hours kon when is the meeting ba lan lañ fa am ndeke ñoom xëy na meeting nañ sax ñu door noo jox lii so lii moo tax tamit Adama Barrow du dee neex a faral ak government am bi because ñoom seen boppa they are not organized ba pare xamuñ sax dañ mel ni ñu lost soo gisee nag ñu génnee this press release xëy na xam nañ ne Mama Kandeh is so powerful and strong ne dafaa dem ci dëkk kaw bi because Mama Kandeh démba mu tawut mu ngi ci dëkk kaw bi di leen dimbale am na ñoo xam ne defal na leen booxool te jamono ji nit ñi dofin because communication is very powerful and this WhatsApp people are using it to communicate Mama Kandeh ñoom bala ñoo waste anytime li ñoo gis mooy ndax next minute ba maa wax yéen sax Mama Kandeh nekkul ci kaw bi di leen dimbale parce que kaw bi ñoo gën a sonn te man li ma dee naxaare si suñ politicians yi ñoom dañ foog ne Serekunda Banjul rek mooy Gambia wallahi lal azim bu ma doon am doom dama jooy yu métti li tax ma jooy daf ma remind dama jooy benn reason axi njureel bu suma yaay dajoon bu ma doon am loolu jooy naa ko ma yuuxu imat yu métti sax beneen bi ma jooy mooy suma mind dafa flashback ci jigéen bi nga xam ne keroog mu ngi biiroon ba diis ñu teg ko ci saret ba ma ngi doon dem base because man I love to travel dama dee bëgg a xam ci yeneen dëkk kaw yi dama dee bëgg a xam the life they are living I need to know dama dee bëgg a xam su school tëjaan ni yu bari rek dama dee tukki dem base dem Makati Bansang yi yëpp dem naa fa so ma gis jigéen bi ñu ngi ko teg si saret mu ngi biir ba diis mu doon matu xaw ma woon what was matu because I was young I think in my 18 years or 20 just early 20s mu ngi matu ñu teg ko si saret kii mu ngi yuuxu because suñu moto bi dafa stoppoon I think Bansang ñu doon am like a break boss bi by then boss la woon lii taami Jawara laa leen a wax sax du taami Yaya Jammeh and still bu ma nekkee fii England ci labor room bi that I cried dama jooy because dama ne man lan laa defal yàlla ba mun a am this sumu delivery kooku defalut yàlla dara ba mun a am that hard labor moo laa woon ne xëy na kooku sax jaamu yàlla moo gën a force suma bos waaye yàlla moo dee ñëw ak mbiram ak wërsëgam so loolu jooyloo na ma lu bare ñi nekk ci dëkk kaw bi ñu ngi soona ñi nekk ci dëkk kaw bi ñu ngi yuuxu ba pare suñ politiciens yi ñoom suñ winee rek pare nañ si fàtte nañ leen amatu ñoom benn business mel ni ñooñu bokkuñ ci Gambia wala ñooñu duñ nit de consider wuñ leen the only political party in the Gambia ku leen consider mooy Mama Kandeh ku wax nag waxal yàlla I'm not trying to give him votes waaye Mama Kandeh depuis day one moom moo dee jóg moom lañ dee gis moo dee dem si kaw bi moo leen a defal bool all of them nag political parties yëpp laa wax Mama Kandeh rek lañ gis ñu si élection jotee la ñoo jël seen half truck yi dem di leen mbaamal di leen wax lii just to get their votes and then the education also foofu noonu is not very wide ñu bari they are not very smart or wise ñoom politiciens yi lu ñu leen jox loolu rek la ñoo jël and they trust them because nit ki loo ko jox loolu la moo jël óolu na la waaye yu ci bari dañ leen dee mbaamal and I think it's so unfortunate and it's so unfair
politician yen yena mom bobu ngeen bàyyi sa xel moo tax Adama Barrow mu génnee lii and look at the timing this was sent not 2 hours ago we received it as a media house and then ñu partagé ko kañ la génn kañ la press release bi génn ba pare tey lañ am that emergency meeting beneen backup plan bi mooy ndax du ñun dañ bugg a bàyyi suñu yoon en tant que africain Afrique suñ dara mutut ñun Europe suñu dimbalewuj bitim réew suñu dimbalewuj ñun duñ dem maam lim fi bàyyi woon te ñoo dellu ci maam liñ fi bàyyi woon there was a time when I came I think it was my first holiday xam nga foofu la ñu ay sa laaloon nag semestre yi boobu moom suñu kon dinaa ne gis naa si suma boppa ma jógee fi ma dem it was 2005 ma dem holiday ma dem because ñun dañ amoon backup because mairie dañ daan def this backup plan dafa am teen man suma yaay ci kaw bi la jógee dañ amoon teen because bala ñu doon am pompe teen lañ njëkk a am so man bu ma demee ma ne leen ne nañ leen dañoo stop gannaaw léegi pompe bi dugg na bu yàgga nañ stop pompe bi suma yaay mu ne non mu ne ma ne dangaa sóoraale mu ne ma jamono xeex ak jamono woo bi nit ñi dañ soonoon biir Banjul parce que Banjul amutoon teen man suma yaay fu mu doon waxee man gisuma ko moom mu ngi ma doon delloo back to the days of the war 1981 when I was a baby or a newly born baby xaw ma anything foofu la ma wax mu ne ma doom soo xamoon si time xeex bi liñ daj si Banjul 81 bi mu ne ma ndox amut mu ne ma de dañ soona mu ne ma teen bi bàyyi ko fi xataluloo ko mu ne ma ñu ngi am pompe waaw mu ne ma na nekk backup plan bi so in everything ndax du ñun tam as African dañ jël tubaab bi lu ñu jox torop ñun ñu bàyyi suñu yoon teen mu ngi fa teen da ngaa gis ne tey Gambie ñu am teen ñëpp dañ leen a rag dañ dee roota ba nga gis ne ndox bi dafa change people bi di ko baxal di ko filter and I think also lii war na moo nekk ay backup plan Africa tam nekk nañ loo xam ne fu mu nekk nii dañ sàggan ci yëpp dañ jël di western style jamono jooju ndaal dafa am dañ koo defar ba baax teg ko pour emergency yi léegi nag modernize nañ ko am nañ these tanks there is nothing wrong to modernize things but always have a backup plan tey mu ngi nii ñoom amuñ ndox am na si ñoo xam ne sax duñ dee root teg barigo yi nga xam ne ñun ñi ci bari dañ ko dee jënd fii di ko yónnee man bu ma demee Gambie dama ko dee raxas même set because man in everything I do I have a backup plan su ma liggéey bu ma liggéey nii sax dama am backup plan su ma toogee ëllëg I can be sacked anything can happen anything can go wrong waaye ñun as African dañ dee toog ñu foog ne dañ am everything especially a third world country here even in the UK ñun suñ fi toogee tey xëy na ñuy def like a neighborhood work some engineering work ñu toog rek suñ courant bi dem dama dee xat because doo mën a seetaan télé microwave is not working because everything is been centered on electricity so yooyu yëpp war nañ ko mën a bàyyi xel ñun suñ matuwaay bariwul suñ loxo jotul suñ gannaaw waaye duñ dee fagaru so foog naa ne teen moom nekkul loo xam ne yëfi local la nga dégg ñu ne moom xool ko benn tey mu ngi ci yëfi local yi teg teen there's nothing wrong with it ñu am like a backup nga xam ne ëllëg su demee su pompe tëjee nobody knows when is this gonna end ba pare nawek coming to nawek lu Sala wax la and I totally agree with her 100% mooy they need to have a backup plan nawek people cannot be paying their bills all the time water bill electricity bill and still mënuñoo jox nit ñi 24-hour steady system electricity nawet all the time problem mu ñëw ci disaster bi this is natural disaster nag they have no control over it waaye let them plan it Gambia nekkul comme England or Europe nga xam ne every day mu ngaa toog ni léegi sax toog taw is never plan waaye xam nañ ne starting from June that's the raining season dañ ko am raining season that's the raining season period nawet seen bopp war nañu mën a prépare suñu waree mën a te Africa duñ dee rénover nan necessary ñu rénover seen générateur yi su dee dafa nit ñu gris ko waaye li ma leen wala we need a strong leader because Yaya Jammeh they don't mess with him Barrow nag softness is using as a granted by many of these authorities boss yi nekkuñ di liggéey the managers are not working ñu ngi jël xaalis nit ñi di ko lekk on what grounds people are suffering Sala moo ko mën a afford because she is in the West England la jógee mu ngi dem with some tokens of pounds what about su nekk kooku nga xam ne amul doomu tukki doomam xëyut liggéeyut comme li ma doon wax la ne baaji mi war a jox doomam mi liggéey baaji ngi nii toog di lekk jamono ji baaji sax dafa transformé kenn xameetu ko dafa gën a handsome ci góor di sanselu rafet di génn di kot ka waram bi yéen soo leen toogee rek yéen rek leen ay lekk yéen yi nekku leen di xool askan bi ci biti and I think this is totally unfair on people are getting tired people are getting stressed people are getting frustrated and li ma doon wala yéen bala ngeen a xeex di génn naan xaw ma naka Afghanistan buñ jotee ak xaw ma Palestine léegi ngeen war a jóg takka seen diggay nag dem jàkkaarloo ñii ngeen def strike boo xam ne is very peaceful because I think waxtu bi jot na soo gisee Adama Barrow génnee li élection mu ngee ñëw moo tax mu génnee ndu kon dafaa noppi comme xoolal comme mbuudaake buñ wol ndu kon nuñ ko génnee sax because Barrow moom dara lu ko saf bariwut waaw comme li soo say dee wala fem maa ñaabo leader boo xam ne fem maa ñaabo kooku noonu moom waxam duma ko dee wax lu bari why because election is coming and they know that ne Mama Kandeh dina dem ci kaw bi te dina leen jox taranga te dina leen jox xaalis so ñoom seen boppa this is the political strategy
this is a political strategy they are using just to get your votes. Yéen ñiy vote nag yéen a war a am yàlla indil na leen lii pour ngeen xool. If this was a tsunami, Gambia yëpp la moo wipe off tey ko ñun ñëpp nekk bitim réew tey ñun ñëpp ay dëcc parce que kenn du mën a dem jaale kenn because ku nekk sa family member mu fa. kon am leen backup plan kama yi dañ ko daan def léegi tey soo usee kama yéen ten ngeen dëkk si néeg Gambia with the extended family tey kama flush kër boo dem ñu ne civilized nation lañ bëgga a civilized world a modernized world lañ bëgga jamono yi kama gas nañ ko defar taal ko jamono ji bem nice mu nekk a backup toilet na nekk a backup toilet mu ne ma respect président pros waa yow Fatou dinaa ko respect nañ am a backup toilet boo xam ne dañ koo raxas I was speaking to one am na ku ma kooloon tam di ma ko wax mu ne moom dafa am backup toilet because covid bi bu mu ñëwee liggéeykatam yi foog naa this is good especially ñun mi nekk ci west bi di samp suñ kër ñun mi nekk ci west bi am suñ kër na ngeen am like a backup toilet moom jigéen bi bu ma waxee moom mu ne moom fii la ko lu bari parce que moom dafa am backup toilet moom fii la nekkoon nag toilet bi daf ko taal defar ko yëpp netaal na ma ko waaye I don't have her consent to share it mu def fa shower everything because worker sami moom su ñëwee she is very private kenn du dugga ci kaw pour sango moom ak famille am and she is so sensitive mu defar ko ba mu baax daf ko dee cuuraay yëpp moo laa woon ne ci nit ki la personnalité ak classe du ci sanse si yow jikko la moom xëy na she is full of class and then dafa am personnalité wax dëgg ne yàlla because adoo naa ko ci loolu and I am gonna copy her because it's a good thing mu def baa ko bon ak taal ko bam naay soo ko gisee defar ko def fa lampa def fa everything dañ koo socca mi naana mi dañ koo raxas ba mu set teg ko ba pare daf ko dee cuuraay all the time gan su ñëwee doo egg ci néegam bi waaw saka sàcce yi bari woon fii moom dafa ñibbi moo jëkkëram dafa jeexal studies gaa ñu ñibbi so ku nekk gan su ñëwee foofu ngaa am xanaa mu nekk an immediate family si ngaa dugal ci wanagam yu nekk ci kaw and I think these are all things we need waaye ñun ñëw nañ rek copy west bi bem jeex and the west they have the means they have the resources they can handle it but still ñun as a poor nation what is our backup plan in terms of disasters like this lii nag Minister of Works and Communication am nga liggéey bu bari boo xam ne war nga ko mun a present to His Excellency President of the Republic of the Gambia Adama Kairó Barrow war nga ko mun a jox bu baax a baax a baax a baax kon ñu move on Fatou Sarr mu ne dafa bugg a wax ñu seet Fatou doomi baay su fekkee mun nga maa call suma messenger bi den su ko defee dinañ la jël bala ñoo move on si suñ beneen topic bi because time is running and it's been 51 minutes ñu ngi on air te su guddee rek du amal gaay yi njëriñ bu baax a baax especially ñoo ñu nekk Gambia kon rek ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax yéen ñi nga xamante ne yéenay seetaan Fatou su dee mun nga maa call suma messenger bi den dinañ pick sa call comme li ñuy wax rek as citizens our views matters if you guys wanna contribute via telephone calls you are highly welcome waaye comme ni ñu wax rek yar ak teggin ak discipline lu mu la mayul rek du la ko xañ ñu ngi leen a sàkku nag ngeen may ñu jëloo ñu ko cër bi parce que nag ñun tamit mayut ñu ne dañoo toog di wax wala ñu am sañ-sañi wax rek ekkati kàddu yi ñagas di leen ko teg yéen ñi seetaan we can differ wax nañ ko suñ political views dina differ suñ gis-gis dina utee waaye tam nañ ko teg rek ci yar ak teggin ak discipline ndox sax bu tegal doo ko mën a naan tii bu tàngee doo ko mën a naan kon tànga mayut kenn dara te dee ji dafa gaaw am na yoo xam ne jaru ko fi wax dëgg neex yàlla baabu ma kenn nag wax dëgg neex yàlla boo leen sàggee tam war ngeen a mën a sàgga parce que nag comme li ñu wax la rek ku si nekk rek ni nga manifester yaa ko xam yaa ko moom waaye nag comme li ñu wax la rek du ñu yóbbul fen te du ñu jural dara kon ñu seeti keneen bu fekkee rek am na kuy call ma seet waaye Pa Ousmane Thiam waxoon naa la ne bugguma kenn ci team member bi ku call waaye foog mu duga moom Thiama citizen la mënuñ ko koo aaye ñu jël ko Thiama allo Thiama waaw Thiama noo def maa ngi nii rek yow nama nañ la di waaw nii rek liggéey gu bëri lii la wàcc liggéey macha allah alhamdulilah fa daal donc maa ngi déglu li nga wax waaye bu ma woon ko comme ni nga ko waxee rek waaye maa ngi jéego Gambia parce que dem rek waaw yow moom da nga am pass de nga dem Gambia just for a week waaw non pour xam nga suñ toogee fii di wax ñi wax yëpp naan boo demul liggéey comme si jara comme ci naari yow 3 days holiday nga register nga vote loolu solve problème yi Gambia right now te gis nga yaa ngi fu ma mujjee mooy fi nga 5 minutes ago rek fi ma dooree mooy fi nga mujjee yaa ngi this issue of taw bi yëpp man kool naa tey Gambia suma gars yu baax yi nu waaye nekk waaye am li Gambia Thiama sa line baa ngi break call ma direct yow yaa ngi amee suma number call ma direct
Chama saline ba ngay break call ma direct den su fekkee Fatou Bin dafa mel ni ki seedoon naa ko ñu may ko rek mu dugga Chama yow ci kër gi nga bokka ñu may ko su ko defee mu mun a dugga beneen bi tam Sala li nga xam ne rees na ko muy taxi driver si Chama daanele rek dinañ ko ekati muy taxi driver si accident bi su amee ñu naan ndogali yàlla béy suñ toon ñun waa Africa yaa ngi dégg mu ne mis bi ñoom seen bopp mënuñoo xam Chama dinaa la put on mute ñoom seen bopp mënuñoo xam sax lifin bi mis bi naka lañ koo génnee si seen moto yi lii mu nekk nag police ñooñu ci war a mën a dimbale naka ngaa joxe nit ki licence te xamul mis bi fan la moo génnee and I think ndax gars yi dem nañ theory test because suñu demoon theory test even a practical test war na ñëw leen a mun a wax lii Africa we have a lot of work to do and these people are not working barki démb gis nañ IGP waxoon naa ko ne lii du laas mu génn di daw yu dul jeex mel ni koo xam ne xoolal lim train si grand bi yëpp la ñëw di ñu won fitness am di daw moo sax jakkati noonu what for why pretending to the nation? Just be you. Be you. You don't need anybody. Let your job be your calling card. Sa liggéey na doon loo xam ne moom moo laa waxal yow bul waxal sa liggéey bi na la sa liggéey waxal comme ki nga xam ne mooy ay kii rek góor gi mbuub people are still calling for him so loolu la rek waaye di génn di pretend and so many Gambians yi nga xamante ne ñooñu nekk di lead they are pretenders. It's hard to say. This is Xhee Xheew Wee-Jamano. There are majority of them are pretenders. They don't pretend, but none of them are working. IGP, police, traffic police, mobile police, driver yi yéen ko dégg accident is happen accident you meet. Te taw bi dina wone ne accident yu bari am na because driver yi mënuñoo gis seen wipers are not working. And I think you citizens also have a responsibility in this. Man boobu tukkiwuma sax su ma duggee moto ma gis ne si suufi moto bi maa ngi gis tali bi dama dee wa driver bi may ma wàcca ñun ñoo war a mun a safeguard suñ boppa waaye Afrique tam neexu ñoo dimbale saka ñeneen ci Gambie ni man su ma seeni moto ma dugga fan yi dama ko ne apparenté am na si benn apparenté bu ma jaay réew xam nga de Afrique ñun lu dañ ñàkk waaye noonu lañ xamadee yow sista bul ñu gétteen waaye yow ma jógee laa fii léegi rek nga ne ma may la nga wàcca ma ne ko may ma wàcca moto bi mënu ma see dugga ma ne ko man maa moom suma life maa moom suma boppa lii du ndogal yàlla su ma fi deyee tey man maa rey suma boppa maa asaaloo suma bakken xanaa bàyyi foofu la apparenté te feyu ma ko ma drive bi maa ñoom xëccoo ma ne ko duma fay parce que fa ngeen ma jëlee one stop la next stop ma wàcca the moment ma gis loolu rek dama wàcca no matter how desperate I was and I was going to get my visa suma visa bi American visa bi laa doon dem pour dem jëlali and unfortunately xëy na apparently bi mooma un sax I was declined dañ ma deny visa loolu mënoon naa desperate ma dem but my life to me matters waaye suñ toogee ñun Africa di naxante fekk dégguwuñ duñ dem te Gambia du dem ci kanam we have to accept the truth and the fact mooy soo leen gisee moto yooyu bu leen ci dugga nga jël ñaari moto rek maasale ko nii mu tàkk yow nga toog ci ngay dugga nga ne ñun Africa jams make black man fat ñun Africa yàlla moo ñu dee sama yàlla béy sa tool loolu noonu naka lañ ko fee ole négligence yooyu amu fi yow sax bakken yaa ko moom accident yu métti yi nga gis yenn accident yi su xappu ne tànka yi dañoo fly yi because of moto bi moo baaxut and I think the government also has a role to play in this especially the police they have a great role lii has nothing to do with the government yéen a war a mun a liggéey te liggéey because it's been branched out everything cannot be done by Adama Barrow by His Excellency no waaye yéen citizens you have a role to play in this xool leen taxi yoo leen a dugga driver su mandee sax bul dugga ci motom waaye da nga dégg ñu ne la moom su mandee la dee gën a mun a dawal wala su ponee la dee gën a mun a drive some of our mentalities in Africa and I think dañu need pour ñu educate leen and this is why this show mu judu pour ñu educate leen Chama kon ma bàyyi la nga dem gis ngeen loolu lights are not working and I think police also have a responsibility in this Adama Barrow is calling an emergency meeting head of the police department the traffic department na leen let them stop these drivers laaj leen seen lights seen li dañ ko daan def kan lañ yëpp xanaa Adama Barrow lañ yëpp Yaya Jammeh yabee wuñ ko woon nii waaye driver yi léegi this démocratie soo leen stopee sax laaj leen ma ne bu ñu gétteen dëkk démocratie lañ nekk réew dafa am loi réew dafa am ay sarta yu ko yóbbu pour mu mun a dox su dul loolu nag du ci musa jóg te unfortunately nag suñ ko moytuwul ngelaw yi di ñëw nii taw bi mu ngay ñëw moo demee gis mu ngi ci yoon bi mu ngay ñëw kon Chama ma bàyyi la rek nga ekkati sa kaddu problème yi Gambia li ma gis saak is the people not the government because government neex naa jiital ba pare government do not operate as an NGO as a political party yaa ngi wax exemple léegi nii ne Mama Kante def bi yëpp dafa dimbale of course daf koo def because moo nekk di ut ba pare is a political party ñoom ñëppay ut nag Chama ñoom ñëppay ut ñoom ñëppay nekk di dem ci kaw bi not only him alone
based on what they are doing is what they use to get sponsors from outside. Those are projects. True. So this kuy ut nguur dafa jóg di def lu nekk na def lu nekk man bi ma campagne Banjul su ma leen opponents yi dañ naan dem di bokk si ñi gas pax ay Banjul yi benn time ma dugal tobacco ma ne man duma ko def you know tax ma ne because so no point ko duma ko def so why ma ko def right now ma bañ because the same thing moo tax initially I thought yes le tëpp dëkk Mama Kandeh dafa def ki dafi ñëpp di ko platform Mama Kandeh def kat la because he is a political party. Government do not support individual or sections of the country. Government address nations. And the government of the days right now, even they are more concerned of foreign relations with other countries in relation to the bigger picture. Sometimes what we know to be husband moy, gina uti in security. But jabar ji mo moy yak do mo dafa kër. So their job roles are in comparison. Secondly, problem in Gambia is the Gambians. You look at them. What the Gambia dem agud. Why do sir? Because they want to change. Dafa talangut sa betaka. In the diaspora, we are not helping Gambia either. Some of us, bulko generalize, yes. Some of us, or majority of us. We're helping. So this Facebook page, lépp lu bon lu ñu wax Gambia iba Gambia moo ko yëkk du outsiders tey jii Angleterre tey iba bi ma tukki dama am pour fay test gën a Angleterre ma dugg si ma pour fay test waate test bi du government te government ko provide for free but government dañ ko outsource to private companies why I have to pay it without the government no mut est-ce que du boots est-ce que ñoo ko nekk di def boots UK health testing ñëpp ñoo ko def waa mais bay waxee $3,000 ñëpp di complain parce que ñëw Angleterre di nga fay bàyyi force £245 day 2 ak day 8 soo bëggee gaaw gën a quarantine nga fay day 5 nga am 3 tests to pay so we have to understand the dynamics of how government operates right now. Secondly, this disaster management money, the Gambia dañu am a committee called disaster management relief committee sort of. When these things happen, they come together and see how they could support. But da ngaa gis ne last year bi ñu xoolee base gis na all political parties you find them the help. Did anybody go and find out to what extent did those help make a change in those lives of the people? All the time, we always want to see the headline, and what is the impact of that mayor? Even this is Gambia, Xhee Xheew, you can have some more bad way. But the same bad law, you talk the political party. The same bad dollar, you can talk unfair, what's in some political party leading. What about Legi, even by the mayor child Gambia? The madam Lapitan on Saturday, take my tour and £50 notes, just like on me. Magit Hale, 2 months, you have pneumonia. Malachi, I'm on oxygen, I'm on meal, nan. Why, Nana, you have to buy guy free milk. Manako so guinea con loyal like a oma, Moleko £50. Can't no. Even Magina, she will have it on the Magis, they want to write no. When the doctor came out, Lanta Gambia banned it with over to be 4 million. I'm going to look at an Amusadia 2,000 with them now. Nakari Algeria, if a month of 2 steps, because their house gives new, because it taxi, it isn't recent law. Then could be incorrupt. Never the Helen when you knew the Kusuli. But how is that possible? So, if Dikabi, Nitinyora graduate from the native way of life, you have a world banking change the change. Look climate change is one. Climate change, you can I heat wave to say the new day, so new day. Gambia is not an exception to what is changing the world. The Gambia has to evolve. I don't know Kena. So good news. National Assembly. When Togeba Muslim Media House would challenge National Assembly. National Assembly, then you want it. They are the ones to scrutinize and overlook and be an oversight of government. While the latter are about the same rubber stamp MPs we accused during APRC, the same rubber stamp MPs we have in the Gambia. Great. Gambia is like a country with no national assembly. But can Mr. Trains and MP go and fish, or fish you don't on right now, illegal fish.
any contract that the Gambia government enter into has to be approved and debated in National Assembly right now. Now, Gambia, ban political party, majority leader in National Assembly. UDP. Ban political party, lot of you talk right now, UDP can solve the Gambia's problem. When UDP in majority of in the House, they can't solve a simple problem. What makes us think that if they are in government, they can solve our problem? Gambians to ask these questions. For important more Assembly members. Moreover, finally, ñun diaspora bi di nga duñu vote or ñun affaire diaspora vote dañ ko dee wax once in a while noppi bàyyi du gaaw a am parce que ñu respect nañ jël dem Banjul iva ñu register man bi ma eggee Banjul airport ba bañu wax naan xaaj dañ ko lekka man airport liggéey ba fa nekka man I am happy and it's up to standard. jërëjëf yow waa NPP nga lu gaay def rek neex na. iba la ma gis Angleterre. biometric passport instant mu ngi Gambia musu fa am. dinañ ko gis Sala dinañu fa demal mu ngi ci suuf dinañu dem investigator loolu. man yëpp laa photo. waaw foog naa loolu Chinese yi ñooñu ko mais jotoon nañ ko as a media house jotoon nañ ko ne Chinese yi indiloon nañu ak fi fu ñoo def baggage si sax noonu because dafa yaaxu woon may nañu ko. iba let's be proud of lu ndaw luñu amaagum. te suñu naaree nga dem nga vote rek moom mooy change Gambia government. jërëjëf wax di ko change. jërëjëf ndeyam dafa sëy fa mu toog du dugg kenn. jërëjëf Thiam contribution yi am nañ solo ñu may keneen mu duga Pa Ousmane Thiam la mëna lu ma ko lu bari ci kër gi la bokkate woon naa leen because wax naa leen ne dina am programme boo xam ne it might be a bit tense bëgguma kenn ku jógee ko VOD ñëw di fi def naka sudut noonu waaye mëna lu ma ko lu bari faaw mu duga rek citizen la ma dem seeti ndax dinaa mën a am suma doomi baay bi moom lay ut ni si messenger bi soo ma munee call rek mun nga maa call bugguma laa jaala dem waaye dafa mel ni gisuma la munuma laa am fii te we are friends on Facebook I guess am naa la sax definite ñu move on lu caama wax am na solo disaster bi duñ ci mun a yàgga lu bari 1 hour plus am nañ ko te mu ngi bëgg leen dem mu ngi bëgg a dem te su boobaa rek dina ma may pour ma move te su boobaa rek Gambien dafa gaaw a iñe te loolu lay bañ ñu move ci leneen li nga xamante ne moo jur coow li nag mooy lan Baba Jah li nga xamante ne interview bu am kër ak waa Fatou Network ma may leen music break den su ko defee rek ñu ñëw ñu continuer ci that interview balal leen ma tuuti rek ma may leen music den su ko defee rek ñu jël break den ñu ñëw ci topic bi ñëpp di xaar am naa boobu noonu la ñëpp di xaar ñu nekk ci parenteer bi ñoo uppa ma ne ko ñu nekk ci ñoo uppa Politico by Jaliba Kuyate. What a song. It's still new. It's still trending. Mashallah.
politigo bay Jaliba Kuyateh bu ma ko doon woy di jamono wax dëgg ne yàlla waaye tey la woy gi gën a am caste tey la Gambia ni gën a soxla woy bi politigo al nanga badin ya Gambia is ours, it doesn't belong to any political party. Baba Jah nag moom ne mooy borom boos indi na coow ñu déglu ko rek mënuma ko share because I guess it's 12 minutes 5 seconds moo tax nanguwul ma share ko waaye fii laa leen ko playele foog naa du ñàkk ñëpp dégg nañ ko Gujarat India Bangkok Alfusen dawana da fo Gujarat hani amanta Gujarat atata janni to moro nyina da wolto moro ko ala mori afta da fo Gujarat laman kana mun fo da andu lata pour Gambian kol be yella mun hakilo be la moy ka dikala na mo ni so be jibe ka ha birin tata je moro nyin ay jubero ka abala ko mun be kila be ka already kuma kila wala fo ako ni Usain Dabo lafta ay mansa ya te munje wala fo Usain Dabo ya dingota ya sacrifice ako fo Usain Sadi sacrifice ayadi ha you say ayadi hani ayadi fo ngamira fenkolong bual fo jinol long you know jinol Usain Sadi udi jinol so bring awu fa ko de Usain ma woka Usain ta man sala an fa ne Usain man sala ta jam banko ba kele sebu tolati Gujarat moro le ñu wala ñep ak dari bras foog naa yu ñëpp seetaan nañ ko ñi ci bari nag dégguñ ko olof yaa ngi struggle 12 minutes la indi na caw Usainu Dabo ya dingo sacrifice moro le ya fo moro mi yalon ko abuta Gujarat Indian moro Baba Jah le ya fo fan la ko waxee Tonya Keso Mohamed Show yam bu moo def Tonya Keso on Fatu Network foofu la ko defee mu indi caw nag wax dëgg neex yàlla te ñun xew-xewi jamono moom la ñuy wax tur dafa lënkaloo ak li nga xam ne moom nga ko jox mënuñoo wax xew-xewi jamono ba pare waxuñ ci nobody is above the books nobody is above the law when it comes to our books xew-xewi jamono nobody is above the law nobody is above the law li moo wax mooy si yow mu ne ma translate ko Ismaila Njie it's gonna be very hard because I'm not a very good translator waaye dinaa try so far li mu wax ni mu ne dañ demoon si benn sëriñ Indian du Gambien du Sénégalais du Malien du dara bi yoon ba Indien non suñ political party yi kenn du ñoom non bu ñu yàlla doon won ñi lu ñoo def xanaa dëkk bi mooy wàcca Indien laga India ko xaw ma na dañ demoon India Gujarat mu ne dafa ñëwoon gunju dëkk bu ñoo wax Gujarat xaw ma loolu la wax ñoom Lawyer Darboe dem fa Baba Jah mu ngi fa woon mu ne daf leen wax ne mu sacrifice doomam na Lawyer Darboe sacrifice doomam loolu la Baba Jah wax moo indi coow bi nag ban doom la moo sacrifice dinañ ci ñëw ñu analyse ko mu ngi on Fatu Network Fatu nag delete ngut ko because dem naa YouTube gis naa ne delete ko Fatu ci boppam taxana bu baax a baax si coow li waaye si fu ma njëkkee suma analyse si lii rek mooy ci Fatu Network dañ ko tooñ bi yoon man maa gën a ay ci Fatu dafa am a media platform to some of you laa I use the word some not everyone UDP members yéen ñiy attaque Fatu di wax ne Fatu moo joxe that platform loolu mu ngi wone ne Fatu Camara mu ngi follow the ethics mu ngi wone ne tamit media houses bu ñàkk ne am na ñuñ accuse ne dañ dee dictate seen staff si mu ngi wone ne Fatu has no control non moom amut su lu ma miin control mooy nekku di dictate staff ami lu ñoo def programme bu ñoo air bu ñu air kan ngeen a indi kan ngeen a it's not dictating them to do this do that because Fatu sax ndax staff ami dinañ ko nangu because when you have smart staff yi nga xamante ni suñ génnee dinañ am feneen staff yi desperate rek ñooy nangu ñu dictate leen waaye Fatu have smart ones intelligent staffs ñoo xamante ne suñ génnee si Fatu feneen la ñoo dem wala ñu liggéeyal seen bopp so li ma wax rek mooy Fatu dictatut leen Alaaji Mohamed ñëw na ak this show mu tuddee ko Tonya Keso so li Tonya Keso xam ngeen ko dégg buñ dut yërëm Tonya Keso déggu su dee noonu la ni ma ko translate Tonya Keso man ni ko le wolone bari ma translate no surwa kangoto alton mi yalon ko lafta la nga translate Tonya Keso comme dafa mel ni man Eva Sarr tey mel na show bi xewi jamono bu noo ko tuddee rek dafa war a also mu link ak tur bi nga ko jox so ma ñëw ma am ci Fatu dafa am a network am a platform boo xam ne Alaaji Bora ñëw with this he's the producer moo ko produce moo ko present whatever I don't know aw ma ci clue mu ñëw mu am programme am def ko fa moo laa woon ne Fatu is not dictating her staffs lu ñoo def nekku di dictate staff mi def leen li I need to know ni ngeen ko defee ne la ngeen ko defee daf leen jox ñu independent dañ am their full independence ba pare they go with their mind ba pare bàyyi na leen ñu am that freedom because nit ki tam su laa liggéeyal te amul that freedom nga koo comité dafa eewu mu bàyyi sax Gambie ñëpp xam nañ ne ñu ci bari amuñ patient
you know te kan bëggut loolu ñun ñëpp ñu ngi liggéey when they train us they leave us suñu bàyyee ku ci nekk xam nga loo war a mun a def and Fatou was in the west she was here duma leen ko wax so Fatou Camara bi yoon wax dëgg ne yàlla yéen ñi ko attaque ne Fatou moo jox Baba Jah plateforme pour Baba Jah mun a dem saaga lawyer Darboe foog naa ne dañ tooñ Fatou Camara here because this has nothing to do with Fatou Camara Fatou Camara waxut Baba Jah ñëwal nga ñëw toog nga saaga lawyer Darboe comme ñeneen ni ñu ko waxee dina ñëw si saaga bi Fatou Camara oyut Baba Jah Alhaji Mohamed moo am ñim de invite mu fii ne Baba Jah is a potential o nit ñi bëgg nañ ko boss la te boss la ñëw war mu invite ko how ma exactly the reason lan moo tax Alhaji Mohamed mu invite Baba Jah I don't know waaye nag comme analysis la ñoo def mu invite ko mu ñëw Baba Jah nag ebee ko dinañ ñëw ci ebeeku Baba Jah bi so Fatou Camara moom wax dëgg ne yàlla this time around Gambian si ñi ko attaque dañ ko tooñ dem nañ tam ba ñeena ci UDP ñeena laa wax mool dool some of the UDP fans ñu ne dañoo génnee seen subscription bi si Fatou dañ subscribe on dañ koo génnee fanaa over thousands of them li ma am dañ unsubscribe you guys are giving Fatou more points yéen seen boppa yéen mi def loolu ñi bëggut a seetaan vidéo bi yéen ñëpp yéen a leen pousse bu ñu dem seetaan vidéo bi because the moment you guys put those posts up ñu bari dañoo bëgg a xam people are nosy not only Gambian people themselves they are nosy yes if you want to call Fatou Cham you know my number you can always jump in su ko defee rek yow itam ñu laaj la sa gis-gis sa xalaat Fatou da ngeen ko gën a jox point because the moment yéen ngeen wax ne nañ ko boycott nañ xool rek bu ñu waxoon esti ñu boycott because people the moment you hear boycott dañoo bëgg a dem xam lan la Fatou def what is happening what is trending and then you guys are giving Fatou more gaining points more viewing points so we have to be very careful and Fatou is a Gambian te tey yéen ñi na daan toog di wane ñin Gambia journalist yi dañu dee undermine yu bari because yuñ dee war a mun a laajte duñ ko dee laajte Fatou did not do this questioning Fatou laajte wut Baba Jah yes su fekkee Fatou juboo na ak Baba Jah loolu business si Fatou la ak Baba Jah xuloo juboo ayut lu ay mooy xasante bi mu ñaaw ngeen ànd juboo loolu so leen àndee sax du safati kenn xaw ma da dégg ngeen olof bu ma leen a tare xam nga lu ñaaw ngeen xasante tojante boppa ci internet bi waxante ay xeeti ñaaw sagalante ndey génne wante drapeau yu bon génne wante ay deret yu bon régal yu bon yu xeeti bon ngeen ñëw nag ànda def seen lënkaloo du saf kenn boobu la ñoo wax waaye xuloo juboo dara nekku ci xuloo woon nañ politique jaxase woon na leen ku ci nekk understand moromam mu génna beneen bi si ñi ñoo wane Fatou moo joxe plateforme Baba Jah doesn't need a platform Baba Jah himself he's a platform and these days tele ci post la mooy lan Facebook wax nañu ko ñu ne what is on your mind or what is on your mind express what is on your mind people have it's a freedom of expression people can express whatever they want to express waaye nag some of these UDP people nag they are very sensitive people and dinaa ñëw ci yéen tey dinaa ñëw ci yéen some of these UDP fans some of these UDP militants some of these UDP followers they are very very sensitive ma génna si domaine Fatou so Fatou Camara moom bi yoon yéen xam ngeen ne Fatou duma ko respect everybody knows that even Fatou will be shocked so déggee ne man I'm not taking a side dama def analyse I do analysis so seetuma lu neex Fatou Camara seetuma lu naxari Fatou Camara comme li ma leen wax la man waruma xaritoo waruma lënkaloo Fatou su fi defoon lu war dama ko address I think some of you ñi ma dee gën a follow xam nañ loolu so why this time around Fatou Camara moom wax dëgg ne yàlla nañ ko si génnee doonul si dara coming to Mohamed ñu ne Mohamed génne na post bi Mohamed himself is a UDP man maa ko wax de du kenn this is my observant Mohamed himself he's a UDP because Mohamed soo ko xooloo nga seetlu ko moom UDP militant UDP supporter la Mohamed himself mu war a mun a def loolu ndax du Mohamed tam dafa bëggoon a woon nit ñi ne dafa open up despite ne xëy na moom bokk na UDP waaye nag dina mun a allow critics yi ñëw critique UDP fooguloo ne yéen a ci yow UDP itam fooguloo ne loolu moo tax Mohamed def something like this li ma ñëw ci Baba Jah doesn't need a platform Mohamed nag ñu ne génnee na post bi apologize na mu ne dafa dem si lawyer Darboe that's Mohamed's choice waaye Mohamed ñu ngi laa woon ne la ëllëg any political leader boo indi we will launch an attack on you su fekkee laaj nga ko harsh questions everybody nag ñu ngi takku ba dëgër and I know that you are very good at fighting back you Mohamed because dama la dee seetaan dama la dee follow I watch your videos on YouTube you are smart on point all the time dama la dee gis so any political party boy invite that because watching a video you bind nga an apology post ba pare nga ne yow sa boppa di nga dem si lawyer Darboe nga apologize ko fi indee Adama Barrow ngeen mu jógee NPP ñu ngi leen a xaar ñu ngi leen a seetaan you will bring that post down because you have started it so fi indee keneen ku jógee APRC the same danga ko wàccee one start nga wàccee ko is all gonna be down Fatou Camara nag gisuñ mu wàccee ko gis nañ nag mu ngi binda
thank you for subscribing yooyu noonu yëpp ci Fatou moom noonu la mu ne waaye comme dañoo wax la rek ku nekk ak ni nga mu ne moom mu ne na binda bi te binda jaaxalu ko coogu ko nekkul koo xamante ne wax dëgg ne yàlla xamul lu moo binda wala mënta binda loolu problème yi Fatou la business yi Fatou la waaye li ñoo wax mooy this time around Fatou dañ ko tooñ Mohamed su bëggee apologize loolu business yi Mohamed la su bëggee dem si lawyer daa bu apologize ko loolu problème yi Mohamed la waaye li ñu ko wax rek mooy soo amee show andu ite tooñaa kesoo le fo ñu soo at too iko toña keso Mohamed yewole fo Baba Jah si boppam wana ko mu ne ko Mohamed itele afo iko toña keso ilafta wala nga wala dilera mu ne ko degu nga buga ngene lu degu nga buga lu degu la la jox so the name of the show Mohamed you either gonna change it am nañ ko la ñu may ko la bi mu duga hello Auntie Fatou assalamu alaikum wa alaikum salam Iwasar naka nga def mu naan nuyu naa la maa ngi laa ziyaare bu baax a baax dama bëggoon a contribuer tuuti rek si sa programme bi. You are live on air Auntie Fatou ñu ngi laa dégg aduna yëpp a ngi laa déglu. maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp ñuy déglu du ma yàgga tuuti ku ci nekk dama la bëgg a cofal rek. dama jàppoon fan yii nii rek waaye mel ni xaaral rek yow moom sa plateforme bi neex naa contribuer because dafa diverse. yow dégg nga dee faral te I enjoy the way that you analyze stuff wax dëgg ne yàlla dama ko dee ñeme naa sa programme bi daal pour make sure ne I reach all parties te soo gisee sa programme bi neex na pour ñëw is because you are not involved in the issue so soo demee si plateforme yi ñi involve pour jéem see contribute jéem see wax dina nekk loo xam ne dafa mel ni far la waaye soo nekkee si ñëw si koo xam ne dafa diverse di nga mun a wax sa opinion di nga neutral so I appreciate you opening this issue man fi ma njëkkee mooy si Mohamed moom lay njëkkee and all this is an advice man xaw ma Mohamed musuma koo gis te yàlla def na man duma dee seetaan programme bi comme li nga wax rek li ma koo déggal li ma déggee coow lu yëpp I actually went and watch li ma dégga si soose tuuti ma déglu ko ñaawlu naa nag li Baba Jah doon wax torop te may wax Baba Jah ne ko politics is not this way dañ war a respectante dañ war a am sutura ñun loolu mooy suñ culture xaw ma Baba Jah tam su ma ko gis duma ko seetaan wax dëgg neex yàlla waaye because of fight nekk ci media bi about it it's making people going to actually see what it is about pour ñu man am suñ opinion about it so Mohamed nag li ma ko advice mooy if you tend to love something yokkal sa mahama si loolu laa ko advice if you like TV if you like to present you like journalism or you like whatever you are going to do try and go and train yourself professionally te loolu out of experience laa ko waxee because hairdresser la bi ma ubbee salon dama dem yaatal suma métier ma yaatal suma am so loolu laa ko wax te tamit nit soo nekkee di liggéey with public bi da nga am pour am thick skin yow xam nga si dara Iva am nga lu nekk si li nga toog noonu Auntie Fatou doguma la sax tey bu ma doon indi programme bi I have a lot of friends families thank God mënuma reach out to my mom because suma sister du gis suma post bi because moom amut tey courant waaye may man a UDP dinañ la saaga ba nga doylu du saaga rek ngay ut go ahead with it I am prepared because naa ne dina tense and so suñ media group bi dama leen gonna be tense waaw so foofu li ma laa wax rek dama la ko dégal ma bàyyi la nga continuer it's all yours waaw loolu moom dëgg la but ñun ñëpp ay Gambian lañ ñun ñëpp ay doom aadama lañ ñoo bokk dëkk bi te dëkk bi suñ tàkkee ñun ñëpp ñooy def ñun ñëpp laa jàppa so obviously yéen a burning issues yoo xam ne when it gets to spill over dina dem si ñoo xam ne sax bokkuñ si because ay du am si boppi boromam so foog ñun tamit dinañ try nuñ make sure ne mu em fa li ma doon wax si Mohamed mooy su nekkee ne lu nekk luy xew si sa liggéey rek dafa tax nga bàyyi ko o dafa tax nga discourage ba pare lii is a disappointment la si Mohamed waaye disappointment la waaye blessing la because xam nga lu tax man dama dee gisantu Mohamed tuuti rek waaye gis naa ne demoon na ba his feet is not on the ground and mistake bi dina tax mu jagalaatoogaayam mu dem jànga lim bugg a def xam nga su nekkee xam nga nit a ngee jàng bi qualify si dara sax waaye nekkuloo ne loolu mooy sa passion waaye if this is his passion xam nga war na koo war a mun a ñëw jàng because su ko jàngoon dina xam ne kii fi mu jëm daf ko war a stop su nekkoon ne xëj na tam programme bi am na producer ou director bi dina wax ne nangam
policies ak yooyu noonu xam nga so dina am foo xam ne nañ ko war a stop it's a learning curve ñaawlu naa nag lim bàyyi Baba Jah muy continuer di wax si yoo xam ne is not on waaye moom si boppam foog naa yaram bi moo tàngoon ba dafa fàtte ne mu ngi si plateforme mu ngi war a def so li ma ko advice rek lii today's newspaper is tomorrow's paper when this is gone and dusted life goes on. You've done a good gesture. Them gonna apologize. Bugana them say Uncle Hussein apologize. It's all good. He's trying to do things. Why let him not be discouraged? Why boom there without giving himself training? Baba Jah nag lima ko wax moy na setat dineem na setat culture na setat ne xam nga elek dafa am ni mo tok di netale dembi Ousseynou o démbi keneen dina ko jël nettalil ko moom tam démbaam because fii ku nekk am nga sa waay te fii waxal sa waay mu wax waayam la falaay em si Baba Jah because ñoom ñaar ñëpp xamuma leen with the UDP supporters and fans li ma leen a advice mooy when these things happen in England, let's say, for example, in England, comme yëfi Meghan ak Harry bii nii the PS waxee lu mu warta wax they pull him aside and people complain about ñaata thousand nit ñoo dem ñu complain and when they complain they want to put it down when they want to they all did what they have to do sit back and see what is going to happen because su nekkee ne Fatou Camara soo seetloo Fatou Camara si yëfi liggéeyam bi soo waxee mu ne la man duma dee interfere daf dee nekk live sax Fatou Network nekk live mu ne xay arama génn ba Fatou Network nekk live which loolu lañ bugga she has to be dafa war a may guy that independent mind waaw ba pare mu trust leen mu óolu staffam itam waaw léegi su nekkee ne moom mu ngi óolu ñoom Lamin Jaay they doing a good job we clapping for them when it suits them because soo seetee platform yi Fatou Camara bi is very diverse te su UDP gisee lu leen ne foofu they clap hands GDC PDOIS everybody have a taste of something good and something bad on it so su nekkee ne like lu mel ni dafa xew nañ waxal du UDP yëpp nag waaye am na yenn UDP members they call themselves members gayange yaha turi UDP because su nekkee ne Mohamed dafa def lu mel nii te Fatou Camara wasn't present Fatou Camara is not running the company at the moment Fatou sax yëgutoon ne show bi was going on to be honest waaw so moom depending on her busy schedule waaw man su leen waxee lu leen naxari man dama foog ne it's only fair for her for them to wait for Fatou Camara to go and investigate his staff to make sure ne xam nga ne leen lii ak lii te time difference bi tam America or Fatou Network or whatever waaye suma gis-gis ak suma experience in fii te Fatou Camara mi ma xam du jël nekkul niti jël kat te xam naa ne balaa ñu ko may chance pour mu dem sort out te I'm sure ne she would have come out and apologized or apologize on behalf of Fatou Network or Lamin Jaay will come out and apologize on the part of network but ñu jagalaat programme bi def ko in a way boo xam ne things like that will never happen again balaa Fatou Camara di am chance boobu noonu lu nekk wax nañ ko ndeyam ak baayam te loolu ku nekk daf laa métti because fii ku nekk sa ndey ak sa baay dafa sax ci yow so su nekkee ne da nga make a complaint nga am group of people duga si inbox am bi di ko wax lu nekk moom tam loolu mun na ko jël personally mun naa overshadow professionalism bi waaye man li ma wax Fatou Camara tamit mooy ne xam naa ne am na thick skin I'm not gonna advise him to have a thick skin or whatever but don't let anybody when you run a company don't let anything overshadow you running that company professional and doing the right thing even so you wax ne sa waa man maa ko dictate mu wax lii maa ko dictate because everybody know ne nobody can dictate to Fatou Camara because toog na fi bokk si ñi xeex Yaya Jammeh pour ñu génn so lii is a shared responsibility boo xam ne dafa nekk loo xam ne ñun ñëpp war nañ see mun a jàng about this boycott issue loolu is not possible loolu possible because xam nga lu tax possible ñun dañ faas ñun lu nekk bëgg nañ koo xam so boycott because soo seetee platform bi is going up te man gis naa ne am na ñoo xam ne si biir UDP si boppam I am so proud ne they trying to bring dialogue boo xam ne they were trying to sort it out waaye di nga gis ne the same abusers of Fatou Camara in private ñoom si seen boppa they've turned on the other people they are sensible to say ne hey lii is a distraction for us it's a mistake he's apologized
we work for it so am na ñoo xam ne dañ dee nekk foofu noonu di xamba te buñ fàttaleku ne UDP ak NPP they were one family and they split so there is a trust issue between the two parties am na ñoo xam ne ñu ngi fële they aspire to the other party ñii ñu ngi fii they aspire to the other party they crossing carpet like going to the market so man li ma wax rek mooy to everybody te man dama jokk si ñëpp dama am family yoo xam ne ñu ngi UDP am family yoo xam ne ñu ngi APRC am family yoo xam ne ñu ngi si other parties ak NPP and everybody so man moom I am independent te man wax dëgg ne yàlla li fi dëgg bi tege rek laay wax so man li ma wax rek Fatou Camara mooy to stay focused and be professional and support his staff if there's any training needed in the constitution man I'm sure he will put it in place and he will change for this regardless of whether lim buga mu def dina ko def or du ko def te may wax UDP ne am na loo xam ne Fatou Camara def na ko many times neex na leen ngeen approve ko am na ñeena ñu ngi ñëw saaga Barrow wax ko lu nekka te ñooñu waxuñ ne dañoo boycott o dañoo nangam te li ma mujjee ak li ma tëjee mooy last advice to UDP you boycotting anything or acting or throwing tantrums to anything that somebody does that doesn't work with you or you don't agree with it, it doesn't look good, people will not trust you to give you Gambia because they will think that if I show I disagree with you, you will segregate me, you will not be my government, I will not benefit from your government. So don't let people push you that way. Be make sure again tolerant. I'm tolerant. Mm-hmm. We make sure again open-minded to make sure people will agree with you and people will disagree with you. The last thing my leaders they need to stand firm. Like New Ryan too because they don't want to lose supporters. They really need to take control of their household and fix their household and act like Philip and Niswa dogs who then tankambe fu ko warta tek ni ma mere ni ma gene rekle len bañ rekle they need to both Barrow and both Uncle Ousainou ñom ñep dañ wara gëna ñu make sure you make a strong message bo xamne we will draw a line press the reset button to make sure that you am a clean election because suñ ko defé li ma yeb ci election bi ni whoever is the winner is not going to be a clean winner it's always going to be a Spanish winner so man lola I want to contribute to this. We are all Gambians. We need to be Gambian first. We need to be tolerant. We need to respect our elders. Leaders give me saga si Gambia. Moy Ousainou Darboe te waru papi jambur la. Uncle jambur la. Nijaay jambur la. Neexut nit am njaboot ci dëkk bi te kenn musta gis mu génne ñaawteef saaga si gémmiñam nit di ko saaga di ko waxal loo xam ne di ko sosal la oo loo xam ne du dëgg la nañ respect suñ elders yi nañ make sure ñu respect leen jox leen cër teg leen fi ñu war a teg because ñun yaruñu ci loolu dañ ñu yar ñu am diine dañ ñu yar ñu am yar ak teggin war a jox suñ ñi respect lii nag nekk na loo xam ne is a spilled milk we need to quickly get involved even the executive of UDP executive of NPP and everything. And what I would like to see media houses do as well is before the election, or even if it's not media houses, for all the media houses to pick one member of your media houses, form it as a committee, and make sure that you go to these party leaders and make sure you talk to them and bring them into a Zoom meeting for only everybody 2 minutes. What's the issue? Who can yatal, who can politics, who can rata. Let's always work on making sure accept the fact that the social media is part of society now. Let social media you clean up, soon act, you make sure send to me behave the new word. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. I'm for giving me a chance to actually express myself. Thank you, Auntie Fatou. Wax bi rafet na teg na ko ci yar ak teggin ak discipline comme lu ñu wax la rek we can differ in views suñ views si dina differ waaye still jubluwaay bi benn la mooy Gambia mu ngi nag xalal leen dem moo tax ma daw dugga si light bi ndeysaan mu ne can I call Chama yow may ma si kanam tuuti go and get me the light please and turn that down for me a little bit please yeah can you turn the volume down
Yes, sorry guys, I'm a change place mota. I am a little bit of a distraction. Kon ñu continuer rek parce que nekk na loo xam ne soxal na dëgg Gambien yi anti Fatou Thiam Jabaate jërëjëf faraat input Gambien la citizen la your views matters Fatou Camara nag comme li nga ko wax la yëgut tiinut production nga wax daf dee am branches floor manager bi waaye it's unfortunate this is the online media nekkul something loo xamante dafa mel ni QTV mel ni GRTS bi nga xam ne the full package should be there nga xam ne floor manager si dañ faa nekk producer si dañ faa nekk director si dañ faa nekk pour war a mun a déglu and then soo ko seetloo tam di interview Alhaji Mohamed did not do anything wrong moom si boppam man maa ko wax this is me Alhaji Mohamed is a UDP member yes xanaa mu génne mu ne loolu du amut waaye looking at him ni ma ko dee gisee because I do follow Alhaji a lot Mohamed dama ko dee follow dama ko dee gis yu bari so mom because mu ngi jotee woon a boy boobu noonu sax foog naa du lawyer daa ba moo leen jubale so this is what we want peace so Fatou Camara fii ba pare loolu mu ngi ñoo jàngal ne Fatou kenn xamul si ban political party la bokk because tey comme li nga wax la Fatou Thiam Jabaate te dégg la su defee lu ne UDP kenn du dégg noise waaye ñeena si waa UDP they are so sensitive and I think this sensitiveness bi mu ngi leen a cause problem boo xam ne daf leen a tax ñu lose votes you know they are quite sensitive suñ génnee ñu wax si seen leader bi rek dinañ attaque dinañ launch an attack some of them the diplomat ñi nga xam ne they you know they're smart they're intelligent ones ñooñu duñ dee génne ñu wax waxuma ne ñu def li smartuñ de because déglu naa saaga yi waaye am na ñoo xamante ne ku saaga rek man duma la seetaan am na benn boy boo xam ne def na wax na waxam waaye daf ko teg ci yar ak teggin ak discipline li mu war a wax Baba Jah wax na ko saagut kenn you know mu move on you know lu mu war a wax Baba Jah wax na ko Baba Jah waaye saagu ko message bi jàll na I think the most important thing is the message you know to Baba Jah waaye Fatou moom wax dëgg ne yàlla te comme lu Fatou Thiam wax dëgg la yéen a ngi gën a push people to go and subscribe for Fatou to go and view because people are nosy Africans nit ñi dañ nosy not only African Fatou Thiam Jabaate wax na lu am solo te loolu su ñëw pour analyse lifin bi si lañ ko waxee mooy no just give it to him yes just put it on the floor then I'm using the dining table sorry si la ñëw ci loolu noonu foog naa ne dañ war a try to accept comme lu Fatou Thiam wala ëllëg yéen soo leen jëmee réew mi yéen waa UDP kon dafa mel ni kenn du laal Ousainou Darboe kenn du laal Lawyer Darboe what for Lawyer Darboe wants to be the president of the Gambia foog ngeen accept te lii daf leen a sonal yéen ci UDP daf leen a doon vote lii da xapul nii daf leen a this is a political strategy and UDP yéen amul leen that political living stigma amul leen that political game acceptance bi doo leen di accept some of you guys doo leen di accept mënu leen a play game bi properly some of your members yi behavior ni ñoo leen a sonal est-ce que xam ngeen ne audio génn na boo xamante ne yéen a ngi nokk foofu di make noise boo xam ne kenn si yéen mu ngi ote ne du waa UDP la saaga na olof yi saaga yu métti yoo xamante ne bi audio bi dama ko dili du ko dama ko fay play dara safuma gannaaw mag bi moo mun a toog rusut pour saaga dama ko déglu rek ma dégg saaga yi ma dilit ko an Lawyer Darboe génn na mu def press briefing seetaanu ma ko sax mu apologize moom Lawyer Darboe génn na mu apologize si loolu olof yi ñëpp ñu ngi toog ñu ngi noppi kenn génnut mu saaga leen moytu leen lu ngeen a jiiñ yéen ak ñu ko wonte yéen ak ñu ko digal ñu ne UDP are the problème yéen ak ñoo woon all the time ne yéen a nekk di only political party boo xam ne yéen a nekk di jox Gambie di problème so bu leen dee nangu comme li ñu waxoon la rek ñu leen a you know dëkkal foo xamante ni yéen always da ngeen koo confirm moving on Gambians UDP yi nga xam ne ñu ngi America some of you dama seen screenshot yi dama ko delete because dama doon switch phones iPhone laa amee woon I wasn't very comfortable with iPhone bëgguma mess around with it ba pare suma details yu bari nekkoon foofu noonu ma switch ma delluwaat so si laa leen delete ma lose leen bu ma defee backup bi baaguma ko properly dama leen screenshot yéen a si yéen amul loo leen yekkul Donald Trump yéen mi nekk America te su neexoon Donald Trump he has the power mënoon na leen a génn deport leen yéen ñëpp ngeen ñibbi Gambia waaye tolerance la nit ñi war a mën a am I know it's hard lii moom wax dëgg dina am ñoo xam dinañ génn bu ma ko déglu rek dama ne UDP dinañ génn because ñu toog nag ñuy wax kàddu yu ñaaw si sa kilifa kenn bëggu ko especially ñun Africans mooy suñ déggawul rek Gambie du dem ba pare yéen a ci yéen waa UDP member yi yéen dafa mel ni que sax Ousainou ngeen gën a nok comme réew mi su ma nee nok mooy mbugeen ak cofeel yéen dafa mel ni que gisu leen Gambie sax Lawyer Darboe rek ngeen gis suñ laalee Lawyer Darboe rek is always a problem suñ laalee UDP rek is always a problem always da ngeen a génn di launch attack Marisol bu mu fi génnee Marisol ye mool nen ne all the time what for wax naa leen kër bu nekk xeet bu nekk mu fa
man tay Eva Sarr olof yi ngi saaga noonu naxarewul ma te duma ci musa wax parce que xam nga lu tax yes I might be a wolof but ñëpp laa am suma kër suñ laalee joolaa yi laal nañ ma suñ laalee poli laal nañ ma suñ laalee fana yi suñ laalee because I have it all in my home Gambia laa gis you know and Fatou fu mu nekk kenn xamul si ban political because léegi rek mu dem bu mu defee awardam bi yéen waa UDP demoon nañ sax ba ñeneen ñu ngi jiñ ne Fatou is part of UDP because mu lu leen neexoon rek because gis nañ Lawyer Darboe mu nekk fa yéen ko doon jox claps yéen ko doon jox di hearts yéen ko doon jox all that waaye tey all of a sudden this thing happens you guys don't want to accept and I think this is totally unfair to us ba pare du ngeen mun a trust comme lu Fatou wala du ngeen mun a trust pour ëllëg ñu jox leen suñ carte yi ba pare ngeen toog nag di ñu maltraité Lawyer Darboe obviously he wants to be a president dina déggal lu ko saf lu ko neex la moo dégga dina déggal lii this is just even the token of it lii génn si ñëwangut because comme nekk Baba Jah ibina di gateway luy génn si ñëwangut so comme li ñoo wax la rek Baba Jah nag ma ñëw ci moom Baba Jah saagut ci man suma gis-gis ak suma analysis laay wax defuma ko pour feebu ma Samba pour feebu ma Demba Baba Jah dafa wax saagut xii wax na too much nag wax cu bare dangaa dugg ci domaine boo xam ne du sa mbir te Baba Jah loolu moo ko dal dafa dugg ci domaine boo xam ne du domaine am parce que soo génnee di wax liñ la laaj tontul ci loolu loo mënta tontu nga move on comme ni nga ko waxee Baba Jah dafut lu tax neemu the name of the child neemu the mother of the child because they can sue him he is a disabled child disabled fii ci west bi dañ strong especially America they are very powerful disabled seen boppam mën nañoo launch attaque Baba Jah te su boobaa rek dafa xat America Baba Jah mu ngi Seattle ñaata yéen waa UDP members yéen a dëkk Seattle lu tax dem leen attaque Baba Jah foofu noonu te su doon Gambie la keneen moo ko def yéen waa UDP yi xam naa leen da ngeen dem attaque kooku kii Aida Riley bu mu génnee mu wax si UDP ñu génn di ko saaga ñëpp noppi famille bi ñëpp noppi xanaa yéen rek am mbokk wala yéen rek am famille suñ waxee si UDP rek some of your members are so sensitive Lawyer Darboe wants to run the Gambia dina dégg loo xam ne sax expectuñ ko dina ko dégg because sosal daf dee am waxuma ne Baba Jah daf ko sosal xawma déggaluma ko I don't have the facts attached to it waaw waaye buñ fàtte ne Baba Jah xale Lawyer Darboe la woon xale yam la woon xale bu loyal ci moom xale bu ko déggaloon xale boo xam ne su ko Lawyer Darboe ne ko jompal mu ne ko how high do you want me to jump ba pare moom Baba Jah lim leen wax mu ne alfonyo kan neng altol yudi pinkol because nga mun long pa bi kan ni nga fo dunia bi taylale ni la ko waxe mu ne ko alfonyo kan neng so foog naa ne problème bi tam suñ blame Baba Jah dinañ blame some of this UDP ñi nga ñoo xam ne ñu ko saaga we can politique but why all this insult we can agree we can disagree dama leen na woon benn vidéo rek ñu dem ñu seetaan ko may leen ma tuuti rek ma won leen ko moo leen na woon ne pour ñu accept you know nañ leen di accept you know politics la maak Hancock barki démba amul luñ ko fi defut ci lim def noonu waaw Pa Ous may ma tuuti rek ma wone lii den su ko defee di nga mën a call yow dama la bañ a dugal sax parce que yow doo dee em foo dee war a em yow Pa Ousmane Thiam waaw xam may leen ma rek ma sheyali maat Hancock fii moo tax may la man ñi ma amal problème Gambie amuñ fa benn issue waaye it's always the people in the west the UDP followers yi nga xam ne ñu ngi ci west bi you know ñoom especially ñu nekk America man ñooñu dañ ma dee let down greatly seetaan leen leen xaaral ma start ko Some newspaper call me red-handed, creeping with the joy next door. Said you wanted some of that Matt Hancock banging on my down the street door. How could I forget I wasn't wearing any BP? Oh, she hasn't had a vaccination, she got a little break from me. Mr. Hancock, tell me, are you high, are you boning? I've been on a bed, this guy was trying to be coding. Then you call him Dominic because he's always coming. When he sees the Sky News crew, his man is running. I can't believe yéen a ko gisal seen bopp yéen a ko gis the issue of Mark Hancock ñun ñu fi dëkkoon suñu health minister bi wasn't obeying any of the rules mu génn di wax nit ñi he wasn't leading by example. People attack him on Twitter, people attack him on the national television boo xam ne it's been funded by the people ku nekk di ko attack di ko wax because he should lead by example ni ko caricature xale yi defal ko TikTok tontu wut nga foog ne ndax amut fans amut soppe amut yom no you think Mark Hancock da laygoon na loolu he has no choice because moom moo bëgg a jiite dafa métti Lawyer Darboe su toogoon tey bëggul réew kenn amul si moom affaire kenn du ko lijjanti kenn du wax si moom we don't have that time why you guys some of you UDP yi nag ñoo woon Lawyer Darboe moo leen gën a itteel réew mi according to some of your actions moo leen na woon ne how can we trust you to give you the nation doesn't belong to Lawyer Darboe alone
the nation doesn't belong to UDP alone. It belongs to all of us. And you guys are giving a scoring point to Barrow. Same behavior, you can definitely. Baba Jah dafa use political strategy. Munyo, I'm letting that game spirit, that political game spirit, be tolerant and they accept. So then we get a lawyer that was a feel our mom so get mu wax patem bi dañ ko deglu because so then they jump you know how high do you want us to jump because dañ ko buga te lolu ken mënu ko dindi they love lawyer Dabo to death so lawyer Dabo koku gëna saga olof yi magum jëmal amul xas bu ñaaw bu ñu sagut saga fu mu ñaawé man dama ko dindi dama ko dekku rek mané yalla keba na kuntal yak su amuté bop amul fa xam nga yene yi sax tontu ko daf ko may daf ko jox relevance te bëgguma won lolu awma time sax te duma ci doon debate because man lolu duma ci bu sa debate awma ci ben time dama ko delete du kon fi na len ko playal ngeen deglu ko sen bop ngeen dega mag bi mo amul kersa pour saga nation ñu ne duñ am kersa pour tek audio mi way lawyer Dabo gina aji yam sekk yow li war na la wara mëna jangal sax pa bo koku mu gena ci audio yi ñom audio yi bari na ñu ne man I don't even need to know buguma ko def bena bu ma ci jot nonu ma dega saga rek I deleted on my phone for some reason duma dega wa delete but because duma ci débat rohilo mu ci sen bir keneen mu ngi si seen biir di taals ñu ngi seen biir taalib mu ngi si seen biir ba kañ this tribalism needs to end from some of you UDP Gambia ñoo ko moom we have all tribes in within us kër boo dem tribe mu ngi fa mu ngi ñoo sonal Yaya Jammeh accuse na leen lii and yéen a ngi koo gën a déggal every time ngeen gën koo déggal li leen Yaya Jammeh wax yëpp Yaya mool nen ne Yaya daf ñu undermine Yaya daf ñu dee xeeb yëpp whatever Yaya Jammeh said before ci yéen ñu ngi koo gis for at this minute and I think Baba Jah lima wax la man dégguma saaga man dégg naa sos nga man ni ko mooy bakre fa lima déglu lima seeta dégguma fa saaga wax na nag wax yoo xam ne ëpp na comme lima la wax bi su baree di nga lamba ba nga daj sa bagage nga ne ko du suma bos loolu moo dal Baba Jah lawyer Dabo is a lawyer. If this is a defamatory of character, nakosu, let them set the example. UDP, Amgen members, you have they are intellectuals, you have lawyers within you guys. Let them sue Baba Jah, an individual Baba Jah, and a team like UDP. No. So they can defamatory of character. Mu launch an attack it's not true. Nako lawyer Dabo sue. Lawyer Dabo, pour yen defal ko go for me. Teni lolu sa. Pour mu wara sue Baba Jah. Xamna di channels bu model. He's a lawyer. Pour mu sue Baba Jah. Wow, lii du ñaaka ngeen dem ko yéen ba tey yéen mi nekk America this is happening in America some of you UDP si nga xam ne yéen a ngi America te man suma boppa maa leen screenshot seetaan leen screenshot leen pour wala leen ko indil li ngeen yekka Donald Trump yëpp waaye daf ma réer screenshot bi ko dama leen koo tegal benn te seen tur yëpp laa faa dugal because I think it's high time we are not launching an attack support ma Baba Jah dégg bi laa wa Baba Jah moom ñëpp xam nañ Baba Jah te dinaa ñëw si Baba Jah ñu dem Bill Cosby barki démba gis ngeen ko he was accused accusation moom du fi musa giina accusing people, but he went to jail for it. His age and America, yen xam ngeen ne fofu la lolu happening. Fofu la lolu happening. Lawyer sabi fight nañ ko lu nekk happen na ba léegi he's free. Lawyer Dabo du mom nekku ne mom kenn rek mom la ñoo njëkk accuse. Nekku ne mom la ñoo mujjee accuse. If you want to lead ñeneen nit nañ la accuse, it might be wrong, it might be right. He's a lawyer, na leen sue Baba Jah. Su ko suuyee mu set example Baba Jah bala bu tongo loola la. Baba Jah wax na ko Baba Jah doful de mu ne time Jawara man ko seetaan Yaya Jammeh mu ne Yaya Jammeh bàyyut kenn bàyyut imam bàyyut soldat bàyyut kenn xanaa moom dafa dof kon Baba Jah li moo def xam na ko ba pare yéen a oote for democracy you have to accept that democracy also comes with freedom of expression lawyer Dabo dafa am doom si biti amul doom si biti loo nekkul ñun si affaire waaye nag dafa bëgg a jiite public bi li ñoo wax rek mooy they also have to open up suñ papa yi muy suma papi keneen def nañ suñ alpha yi def nañ de suñ yéena suñ kilifa yi def nañ loo xam ne ñoom bëgguñ ñun ñu xam ko ñoom suñ kilifa yi ñeena def nañ yoo xamante ni bëgguñ ñun ñu xam ko because seen jamono amul Facebook live amul YouTube amul TikTok amul media wasn't there so yu ci bari am na ñoo xam ne ñun tey ñu ngi am ay doomi baay yu ñu xamut suñ kilifa yi am na ñu def waaye comme li ñu wala bàyyi déet ñoom sutura nobal yi lañ xam génération bi nag you know romb na foofu fu mu nekk nii fu mu nekk lu nit xamal ne daf koo génne lu nit xamal ni daf koo def comme li ma leen wax ne suma papi jaamura papi keneen ak keneen laay wax suñ kilifa yi am na ñu def yoo xam ne dee nañ ak history boobu noonu dee nañ ak story yooyu noonu te kenn xamalul leen ko
rawati nag ñi nga xamante ne service men lañ woon doon tukki di dem si dëkk yi di dem si peacekeeping yi di dem fi nga xamante ni du keroog rek maa ngi gis benn post ñu ma ko share ñu ne kooku noonu mu ne dafa ut papa moom Gambien la Freetown ñaata nit ñoo dem peacekeeping nekk fa seen jànxay bu ñu seen jabari xam ko ñu am fa doom te seen njaboote xamuñ ko waaye nag ñun suñ leaders itam they are not open up soo ñëwee pour jiite waxuñ ne nga open up waaye am na yeneen yoo xam ne bul fàtte ne am na ku la xamal te dina ko bring on te dina ko dig out if this is defamatory of character is Baba Jah is lying sue him nañ ko suu mu ngi indi Gambia mu dem uyu ji si kanami luwaa su nécessaire yee ñu teg ko mu learn from his lesson so nañ bàyyi loolu xel NPP ñu ngi use stratégie si yéen nag yéen a ngi coocoo di coocoo nit ñi di leen jéppi bañ leen a jox seen carte yi Gambia di gën a tardé gis ngeen li we have a long way to go and then yéen waa UDP li ngeen fi yekka Yaya Jammeh yéen fa yaawu leen de li ngeen yekka Yaya Jammeh ci internet bi including ngeen jaar si Fatou Network channel am be kon nag Fatou su joxee keneen plateforme tamit why all the noise ngeen jaar through Fatou Network campagnal Fatou Network benaan ko Fatou is a hero through loolu because of ne Yaya Jammeh saaga nañ ko xas nañ ko lu nekk wax nañ ko ñu ne Jurut Mohamed ak Zeyna kiyam bi Mariam Jammeh lu nekk wax nañ ko Yaya Jammeh yéen waa UDP tam parewu leen ngeen ñëw si Halifa Sallah ba ñeneen ni sax am na koo xam ne déglu woon naa ko mu ne ko Halifa Sallah manqué kayit Halifa Sallah du góor benn tey mënut a am doom lim ci teg sax bëgguma ko waxee teg because man dafa mel ni sax man maa leen ko àggale te man maa def saaga bi so wax dëgg neex yàlla yéen waa UDP da ngeen war a defaraat seen toogaay te seen leaders nag ñoom ñoo war a defar lii fu mu nekk nii people don't trust you anymore because of some of your angles yi nga xamante ni some of your arrogant supporters yi nga xamante ni they are so wild they nekk ci Facebook bi di gëten nit ñi di saaga Aida Riley bu fi génnee saaga bu nekk def ngeen ko planal ngeen Aida Riley pour déport ko lu nekk def nañ ko pour delloo ko what for all in the name of politics waa Halifa Sallah yi buñ génne da ngeen fa ne Halifa Sallah amul mbokk yéen rek am mbokk xanaa Lawyer Darboe rek am mbokk ñun ñëpp si mbokki Lawyer Darboe rek man wax naa la Lawyer Darboe jox na ma lekk toog naa kiram njaboote na ma ñun ñëpp ci famille Lawyer Darboe lañ bokk tey am na yéen kàddu yi suñ ko ekkatee teg ko Lawyer Darboe Gambien yu yëpp a ko ñaawlu du yéen waa UDP rek ngeen xas fi Yaya Jammeh amul lu leen waxul Yaya Jammeh yi ngeen saaga Yaya Jammeh dafa rey ne dugal ko si jësati te yéen amuleen si benn evidence anything amul lu nekk ñu wax ko sosal Yaya Jammeh tuufa ñëw daf ko rape without evidence yéen waa UDP ngeen dooleel ko di ko support some of you guys come on let us be fair let us play the game fairly if it hits you allow the hit su hitee keneen let them allow the hit ñu pare foofu noonu Adama Barrow amul loo leen ko yekkut Adama Barrow NPP duñ génn ba tontu wante yéen wala saagante yéen xanaa coow bi bari amul loo leen yekkut Adama Barrow fii fu mu nekk ni si internet bi Adama Barrow mbootam yu nekk kosam bu rëy boobu yëpp yéen a ko génnee lépp loo xam ne mboot la si gouvernement ni Adama Barrow bi bu mu tasee ak Lawyer Darboe yéen waa UDP ñu ci bari yéen a ko dee génnee yëpp loo xam ne tilim la si réew mi loo xam ne gouvernement naa doing it right some of you yéen a ko dee share seen plateforme si yu ñu fa nekk di dégg si ay audio yu mënuñ koo wax and I think this is not fair and I think waxtu jot na ñu war a mun a regulate the politics comme ni ko Jaliba waxee la politique man ñi si ñun ñëpp man suma jëkkër mu ngi ni parti bu moo support ma support ma ko ba still ñoo bokk lal bi bu guddi jotee bu ma tàppalee dama ko koy jox bam neex man ban political party du ma tardel du wees suma time nga war a enjoy sa bee doo ko enjoy because nga ne kii UDP la kii APRC la kii PPP NPP lu si suma yoon te ñoom ñuy bëggee seen bëggee and I think you UDP people have to be very very tolerant accept leen loolu la yàlla dogal Lawyer Darboe want to lead accuse nañ ko ne dafa am doom si biti is down to UDP Baba Jah wax na ne Lawyer Darboe moom si boppam dégal na ko seetaanu ma ko dinaa ko dem nag digal ko seetaan ko pour seet na Lawyer Darboe si boppam wane ne am na doom si biti waaw Lawyer Darboe góor la ne am kilifa la nag waaw waaye xëy na jamono bu ko ku nekk am nga sa démba loo bëgg nit ñi xam ko waaye li ma wax Lawyer Ousainou Darboe rek oncle Ousainou Lawyer Ousainou Daddy Ousainou mooy be careful next time learn from this bul trosati kenn trosoon nga Baba Jah nekkoon na sa xale boo xam ne jege woon na la xamal na la yu bari tey ñëw na mu toog mu ne ko wacca loolu mun na moo cause a serious problem because li mu wax noonu ne am nga doom siyaatu foofu xale bi mu fa sa jabari xëj na xamuñ ko woon sa doomi xëj na xamuñ ko woon there is a conflict boo xam ne fu mu nekk Baba Jah indi na ko Baba Jah moom li ma wax rek mooy su ma jeexalee si Lawyer Ousainou Darboe si Baba Jah lay ñëw bi next time fooy demati amal ay driver mel ni Yaya Jammeh kenn xamalu ko dama ko drop si bunta bi ma dem suma yoon bul àndaa kenn bul trosati kenn bu kenn ñëw woon la ne I am very loyal ben ko jox because yow tak soo gisee nag Lawyer Ousainou Darboe ñu bari ñu laa or Adama Barrow da ngeen ko trosoon mu betray la Baba Jah tamit was part of you betray na la so you have to learn from these betrayals you have to it's a wake up call sooy dem si sëriñ yi bul àndaa kenn Africa la loolu lañ xam sëriñ tu
moo ñoo yóbbu ñun suñu néegi sëy ñaata jigéen ñooy liggéey yante ñoomi neen ñu am wuja amuñu wuja ñaata nit ñooy téye seen jëkkër takaleen seen cati malaane this is what we know this is how this is the African mentality demal si sëriñ Baba Jah wax na ne tasee woon ngeen fa ak jiji yoo xam ne daay den Jammeh was ruling xeram la moo jaamu Jammeh du julit du lii lu nekk yekka nañ ko and then gaay accept nañ you know accept nañ so Daddy Ousainou be very careful in future be very careful koy àndal xamal fooy em sooy dem si sëriñ yi sax na make sure ne yow kenn demala sa boppa you can drive or whatever waaw Baba Jah nag dem ne du dee julli loolu affaire Baba Jah loolu has nothing to do with Baba Jah Lawyer Darboe su dee du ànda Baba Jah su moo dem arjana Baba Jah du tàggu Baba Jah loolu diggante Lawyer Darboe ak boromam la loo xam ne diggante nit ak boromam la yooni kenn nekku ci yàlla mu ne xajaluma kenn suma diggante xajaluma benn nit yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma jël la def la ngeen di mindeef bul ma joojal kenn kuy duga kii mooy dem arjana kii mooy dem safara yàlla mu ne suma arjana maa ko moom ku ma soppa ku ma neex moo faa duga góor jigéen buy dox sax nga sib ko naan ko kii góor jigéen la lii su dee safara la moo dem leerut la yàlla moom arjanaam te ku ko neex ku ko sopp moom la faa dugal te nag wananguñu suñu résultat suñu result si ñëwangut kon we have to be very careful making judgments su dul julli loolu affaire Baba Jah su moo julli woo man kay la xaajooti Baba Jah waaw waaye comme li ñoo wane rek def naa lu ëppa loo Adama Barrow yow yaa war a be very careful ak Baba Jah léegi because Baba Jah si boppam li mu def nii dafa fiir ne xëy na mu ngi damage Lawyer Darboe waaye boppam la gën a damage because nit ñi duñ trosaat Baba Jah man de xaw ma kenn su ma nekkoon xaritam Baba Jah su ma fekkee maa ngi kamasa damay toog si puub bi Baba Jah su ma fekkoon sax maa ngi tëdda laxasu ak suma jëkkër sax dama koy ne ma raaj bi la parce que nit ko amul sutura kooku dafa jara ragal te Baba Jah amul sutura nit ki doo àndaa moom depuis day one ak li mu wax si Lawyer Darboe lu nekka mu jëloon Lawyer Darboe ku la sa moom no matal lu Lawyer Darboe mun a def all in the name of politics Baba Jah waroon na moo am ngor Baba Jah waroon na moo am bameli biir Baba Jah waroon na moo am ba nga xam ne some of this yoo xam ne moom mu ne fekkee na ko moo Lawyer Darboe ñu doon am mu dee si biiram bi gor dangaa gore ba eewu dee gor dangay gore ba eewu dee am na yeneen yoo xam ne soo ko xamalee ni doo ñëw nga ne ko waccaa dafa tax nit ñi ragal la yow Adama Barrow yow laay waxal nag wede mu sa pati nekkul sa pati bëgguma xam li ma leen a wax rek mooy Baba Jah mu seen biir bi very careful because ni mu xamalee Lawyer Darboe mu bokkoon si Lawyer Darboe mu xamal leen everything mu génn mu joxe ko information boobu noonu free on a platform mu joxe ko free be very careful waaw ak yéen ñi nga xam ne xariti Baba Jah ngeen be very careful Baba Jah bu mu leen xamal parce que koo xam ne moom su demee rek mu neex rek dafa seena da ngeen war a be very careful of him so loolu la Baba Jah yow li nga def nii sax da nga fone xëy na ndam nga si am sax waaye fekk yow sa boppa xamuloo ne di damage bi yow sa boppa nga ko gën a defal because nit ñi duñ la trust because keneen dafa ne kii moo mun a toog li ñaata at Baba Jah mu ngi UDP bu mu ko waxee depuis bu mu nekkee boy bu ndaw ba mu dem ba mu mag ba mu em nu mu em nii léegi Baba Jah moo mun a toog lii amul rusukaay amul ragalukaay ngaaye ko xoromootaala comme ni ko pa boobu waxee mu ne Yaya Jammeh xoromootaala waaye Baba Jah xoromootaala mu toog mu wax li si Lawyer Darboe même su fekkoon ne dëgg la sax waroon na koo deeyal because démba dafa neexoon mu àndaal Lawyer Darboe trust ko indi ko jàppale ko téye ko comme doomam waroon na ko cause warutoon na nangu sax lii mu génn ci làmmiñam Baba Jah waroon na moo deeyaale ak secret bi ba mu dee ñu sulee ko ak moom yàlla ak Lawyer Darboe rek fii la ñoo em suma yaram ngee tànga bala maa dugga ci lu ma war a dugga suñu sep topic bi mënuñ cee dugga exactly 2 hours la ñoo am si te su guddee rek wax dëgg ne yàlla duy amati chaster moom laay wax di nga dugg ci domaine boo xam ne du sa bos du sa yëf te coow rek la laa indil bëggoon nañoo wax si pressure bi nga xamante ne ñun dëkk ci biti ñu ngi koy am jëmale ko ci ko suñu mbokk yi nekk Afrique Tabaski mu ngi ñëw si moom laa bëggoon a wax waaye next week bu fekkee waxtu may na ma ko su ma jaayul suma day off bi ndig last week moo tax gis leen ma suma day off bi ma ngi koo jaay rek man wax dëgg ne yàlla di jaay rek xaw ma woon ne ñaani ndey dina dal doom mu ne ma wax ji laa ne nga bàyyi ngeen doo ko bàyyi mu ne ma waaye li ma ñaan maa yàlla xam naa ko ma ne ko yaay looy ñaan suma xarit nga wax ma ko mu ne ma bu fekkee ñaani ndey dina dal doom yal na la dal mu ne ma yal nga busy ba doo am joti wax ji te dafa mel ni ki ñaan bi mu maa bëgg a dal last week busy woon naa bi mënu maa génn wax week bi nag dafa jarta pour ma war a mën a génn tombé tam maa ngi off tey ma war ko faa mën a def benn fan yi off rek laa am ma war a demaat ci yeneen kon nag loolu la jot yu bari amuñ ko di gën a jégal waat nag yéen ñi nga xam ne doo leen ma di gis Facebook lu bari ñàkk a jot la rek ba pare yaayit ñaan nam te nag buñ di fàtte buñ di sàggane ñaan yaay gëm naa ko nag wax dëgg ne yàlla ñaanal na ma ñetti yoon te li ma ñaanal yëpp dafa am du ma leen wax yeneen ñaani waaye bii wax na ma ko mu ne ma du ngeen ne mënu ma laa tere wax ji mu ne ma waaye yal na la yàlla ñàkk a may jot ba doo am joti wax te dafa mel ni ki foofu laa tollu jamono ji kon nag ñu bàyyi loolu xel ñun ormalante politique la akay
politique la foog ñu politique foog ñu make noise foog ñu xëccoo wante foog ñu you know léegi-léeg ñu ekkati ko ba si ko waaye léegi-léeg ñu wàññi ko waaye nag dangar bi Baba Jah ni nga génnee nii ci Lawyer Darboe wax dëgg ne yàlla ñaawlu nañ ko bu baax a baax yéena yi jarutoon ñu xam ko because we don't need to know saka bu mu du julli dafa mandi woon ak yooyu noonu nekk si moto bi we don't need to know that loolu was private personal ba pare mu trust la su ko defee comme la ñu wax la defalul ko kenn boromam la ko defal diggante Lawyer Darboe ak boromam kenn du ko jooj fu moo dugga fu mu du dugga Lawyer Darboe mu kalaf la kilifa la xam na xamee na ràññee na yoon bu mu bugg a jël moo ko bugg a jël wala baax na wala baaxut wala because xam na sàngara li ci yàlla wax jàng na loolu nekkul ñun suñu affaire pour ñu war ko cee mun a jooj te nag yàlla mayut ñu ko te duñ ko si joojee sax te loolu tam taxut ne du tax nit ñi duñ ko gën a bugga wala ñu ko sànni duñ ko gën a sànni waaye rek nga compose yourself next time sooy amati interview sooy defati Baba Jah nidu plateforme comme ñu wane Fatou daf ko jox plateforme Baba Jah si boppam moom plateforme la dafa toog wàccee ko si plateforme am bi waaye rek mu gën a bàyyi xel ba pare Baba Jah tam dafa tax ne wax dëgg ne yàlla xaw ma keneen de waaye man Eva Sarr loolu wala te ñeme bugguma sax nga xamal ma suma dara man Baba Jah soo ma fekkoon ci leneen sax ma nga war koo xam bugguma nga xam ko parce que nit koo xamante ne xoromoo taala nit koo xam ne amul sutura nit koo xam ne su toogee lu ko neex rek la moo war du seet man boobu nit dama la dee ragal te wax dëgg ne yàlla du man kenn rek man ma la ragal xam naa ñu bari ragal dañ ne te jàngal nga nit ñi sax pour ñu gën laa ragal te loolu nag du la jig te baaxul ci yow kon ñu fanaan jaama ba beneen yoon ci seen eti xew-xewi jamono ni la muy demee benn political party wax na ma ko mu ne ma ne day bugga nga ñëw gannaaw sinaab dafa xew nga ñëw sinaabal ñu dañu ñëw ma ne ko mënuma bokk benn political party askan bi ñoo ma sas dafa yuñ ma akay naam waaye génn naa di leen defend di leen taxawal rawatina di res privilège ma ne ko mënuma bokk benn political party di leen xeexal wala di leen defal seen sinaab wala ngay yeneen ak yeneen ak yeneen kon rek moo leen a woon ne rek du ma mun a jeopardize my post or suma rôle ci askan bi pour war a mun a dem bokk benn political party man awma party Gambia mooy suma party UDP suñ deful lu leen war ñu génn adresse ko NPP buñ deful lu leen war ñu génn adresse ko GDC noonu Halifa Sallah noonu ñeneen ak ñeneen noonu waaye mënuma bokk ci benn political party because wax dëgg ne yàlla du sama yëf te mu néewuma ko te nag wax dëgg ne yàlla duma ala al toppee ma seet na dinaa am Pa Ousmane Cham ñu may ko rek mu daaneel laata ñuy ko close 1 minute rek laa ko may waaye nag moom it dinaa ko discipline su fi ekkatee any kàddu yu ñagas bàyyeekoo ko ci moom mu dem ci UDP dinaa ko delete dinaa ko block sax moom Pa Ousmane mu génna because wax dëgg ne yàlla bëgguñ kenn ko use ñun suñ plateforme bi Voice Out Digital dafa send any disrespecting messages rawatina nga bokk ci team bi te he is also part of the team as well. Chama may naa la 1 minute nag waaye bëgguma any disrespect coming from you jëmale ko si UDP waxal sa mind set then ñu move on ñu tëj please rek su du loolu rek dañ naa you know dama laa génne si line bi disrespectfully te bëgguma def loolu xam nga no that's fine no man dama just joxe my general view rek about happen comme li ma def Facebook rek wow not meant to disrespect anybody why pour remind government rek ne def lu baax dafa baax because we have to understand ne these political leaders, they are all statesmen. Man li Baba Jah wax man dégg ma soose understand mo de but what it took my mind to mooy ne dañ ko fi daan def nit ñu toog foog ne lu baax ñu ko enjoy di clap for defuñ ko woon kenn nag Caama ma delloo la ko Yaya Jammeh lañ ko gën a def lu bari non waaw de xam nga Iba sa wax lu ñaaw jëmale si doomi Adama dafa dañ ko war a condemn from day one waaye dañ ko fi daan def mu neex ñu against kuñ duutoon yëpp ñu appreciate ko ñu ko kontaan xam nga gis nañ fi many times ñu toog si Fast Network di wax jëmale si Barrow o Yaya Jammeh o Halifa Sallah anything ñu ko accept waaye man li ma wax moo rek waaye moo ne li moo tax we have to go to the drawing board and have these media laws and regulations. That's right. The regulation bi Fatou Thiam ko doon wax media bi tam di Gambia Press Union ñoom tamit wax dëgg war nañoo mën a réguler di media but media pour nga réguler ko dafa naari de xoolal Matt Hancock because jamono ji dañ ko def waaye seen bopp sax ñu ngi try pour cap ko Thiam you are in the west waaye jamono ji dina métti pour ñu war koo mën a réguler. waaw waaye xam nga suñ jëlee professional and trained journalists give them and soo déggee Iba ngay jox nit sa plateforme li nga liggéey li nga ñaax ak sa pétition nga ko mu toog dafa nga ko mën a ko óolu ak mu xam liggéey ak mu liggéeyam léegi ku nekk dafa jóg amee plateforme naan journaliste la xam ak interview waaye Mohamed defut lu wrong Baba Jah moo waxam defut lu wrong moom Mohamed defut dara lu wrong waaw defut lu wrong waaye xam nga
programmes da ngay mën a ba pare programme Mohamed bi mu ngi tudda Toña Keso mooy lu déggu waaw ba pare xam nga yu mel nii da ngay mën a am like a 10-second delay te ne Gambia is not that yet that level waaye ba tey rek mais Gambia si dañu war a xam ne lii lu métti ama yoo xam ne neexut kenn woon di ko def keneen ni suñu ko defee dafa métti ba pare ñi ñuy wax on the radio nañu mën suñu liggéey te def ko te xam ne ñoo oo te ama ni ki liggéey moo wax nga xam ne jaawut yoon nga am nooy sa professionnalisme dafa laa may sax nga am muy boo toolee round sax nga ootoon affaire waaye xam nga ni koy interview mun la ko wax ne waxal lii muy wax lii dëgg la UDP ñoom ñoo woon a am di tolerance xam ne lii naxari na but what ni ko mën a fajee the route they took right now is wrong naa nañ boycott parti boobu kon comme li Fatou Thiam waxee ni if they one day parce que ñu liggéey Gambia kon te ñoom anybody going against dina shut down like Yaya Jammeh li mu doon def waaw dañoo dicté mooy suma fiya waaw waaye nag booy bi li mu wax man digalaat ne ko diga is important lu ñuy itteel mooy national development we have to direct our attention and our energy on li nga xam ne mooy the interest of Gambia ku fi am dama ku fi amul doom loolu does not develop a nation it's high time ñuy wax ak ñuy oote ñi nga xam ne invite ñi nga xam ne they are of value to the nation ñi nga xam ne they can speak what people will learn from because tele iba da nga faa jàngee oo nga xam ne sa information boo xam ne daf laa jëriñ ba doo si taan tele nga toog am naxar amul kenn ki nga xam ne li Baba Jah wax digga na ko tey nga kontaan si amut dëgg la whether you are a UDP supporter or not waaw neexut kenn neexut kenn xamuñ jikko yooyu as an African xamuñ ko waaye the media should either educate you or inform you joy si nga xam ne ñooy toog télé di wax am plateforme let them identify valuable people ñi nga xam ne ñoo jàngal Gambian si if a Gambian we are out of touch all you see on media mooy saga Lawyer Darboe saga Barrow saga Yaya Jammeh that's all we hear on media nowadays amul kenn kuy indi programme boo xam ne dafa educate people waaye nag Chama soo ko seetloo loolu dafa nekk li nga xam ne mooy audience demography su fekkee ne audience tamit they are not going towards that demography so loolu nga nit ñi def dañoo indi lu audience buga because soo xoolee gossip people want gossip the moment you bring gossip on everybody will be watching so audience tamit have a role to play in here because so in an educative show programme boo xam ne dafa jàngale people don't want to watch that da nga dégg ñu ne la kii dafa boring saka su nekkee nag Gambien su doon keneen la sax dinañ ko acceptal waaye boo nekkee Gambien ñu naan nu boring ne programme yi boring rek lam ñu dee tagal waaye Iba moo tax nag kuñ ko sis dafa ma sa yaay kun bul mer jërëjëf Pa Thiam because ñu xeebu jàmbur su xeebu ko bi jàmbur loolu interest kon bàyyi ba sa bos ñëw waaye ba tey rek si gasa rek let's go back and educate our people loolu moo gën a important right now and whatever li ñoo wax na nekk topic boo xam ne is of interest to the nation definitely jërëjëf kon nag yéen a ko dégg fii la ngeen a tàggoo bu du tàggoo yal na bu mu doon suñu mujjanteeli jotaay waaye yéen it yal na bu mu doon suñu mujjanteeli gisee ñaanal nañ leen guddi jàmm bu jógee ko ci ñun tim bi jëmale ko ci yéen waaye yéen it sàkku nañ ko ci yéen ngeen ñaanal ñu yàlla lafal ñu cat musal ñu ci pexam noonu bu ñu yëg wala bu ñu yëgul jébal nañ ko suñu borom takkuñ laaluñ laakuñ kay waaye nag jébal nañ yëpp suñu borom ak ñaani ndey nag mu gunge ñu lool ba tax lu waaye di nas rek boo moytul si yow lay ñëw duñu gaawalaal rawatina man Eva Sarr ñaani ndey nag moo ma mool lu bare Touré man di Mori Touré Balago bëgg naa la lu bare loo duna rek xeeb naa ko kon ñu fanaan jaama